السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا ضيوفا كرام، وجمعة مباركة، وحمانا الله وإياكم وأهليكم من كل شر في هذه الأيام العصيبة. Good afternoon all, dear guests. Most welcome to tonight's meeting. April 10th, 2020. May God help you all and support your family during this hard times and protect us all from whatever going on with the world. Today, we will talk about Satack, Saudi Arabian Toastmaster Annual Conference. And we have 4 guests. We have all of them took or currently handling the position of the chairman. لدينا 4 ضيوف سيشاركوننا هذا الاجتماع لهذا اليوم، وهم 4 إما كانوا في منصب رئيس ساتاك اللي هو السعودية أرابيان توستماستر أنوال كونفرنس، اللي هو الاجتماع السنوي للتوستماستر السعودي، أو حاليا يقومون بهذا المنصب. لدينا الأول التوستماستر سعود العمير الذي حصل على هذا المنصب عام 2014. التوستماستر سعيد الوادعي الذي استلم مهام هذا المنصب عام 2018. توستماستر فيصل سعيد عام 2019، وحاليا لهذه السنة التوستماستر نياز قيصر. We have 4 guests for tonight. We'll start with Toastmaster Saud al-Amir, who handled this task at 2014, then Toastmaster Said al-Wadi 2018, Toastmaster Faisal Said 2019, and for this year we have Toastmaster Niyaz Qasr. But before we start officially, I would like to give the stage, the virtual stage, to our Division Q President, Toastmaster Turkey Al-Harith. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. Good afternoon everyone. حقيقة يشرفنا ويسعدنا ونسعد بقادة رائعين أمثال ضيوف اليوم في هذا اللقاء المهم. كما اعتدتم وكما نحاول في هذه الأزمة أن نأخذ بأيدي الجميع ليستفيدوا أكبر فائدة ممكنة كأعضاء توستماستر. هذا الأمر سيعود على الحالة النفسية كما سيعود على الحالة يعني مسيرة التعلم لأي شخص. أشكر جميع من بدأ معنا هذا المشوار ومن سيكمل معنا هذا المشوار في هذه الفترة. اخترنا هذه الأوقات من أجلكم، ونعتقد أنها أوقات جميلة جدا يستطيع الأعضاء أن يتعلموا فيها. يقود هذا اللقاء توستماستر فهد المؤمن، رئيس نادي عكاظ سبيريت، وهو النادي الوحيد باللغة الإنجليزية في القسم كيو. لكننا سنبدأ من هذا الأسبوع بإذن الله تقديم المواد بالعربي أيضا باللغة الإنجليزية. نقدم عدة لقاءات. نعم، سيكون اللقاء كما ذكر باللغة العربية وسيترجم إلى اللغة الإنجليزية. ما أود أن أشير إليه أن إقامة الفعاليات من الأمور المهمة جدا التي يحتاجها أي قائد، وبالتأكيد نحن في التوستماستر نتعلم بالتطبيق، وهؤلاء القادة طبقوا عدة أشياء نحن نريد أن نتعلم منهم حتى نستفيد. فلذلك استمتعوا بهذا اللقاء، بلا شك ستستمتعون بشكل كبير جدا. تعلموا وبإذن الله ستحصلون الفائدة الجميلة والكبيرة جدا. Thank you for our leaders, the Satack chairmen who have the experience. We want to learn from them because doing event or whatever that we have in our work or in our life, sometimes we have to do some events. We have to establish everything, teamwork, all that things. So it's better to learn from the people who reach and have experience in this field. And we have great leaders. We will enjoy, as I believe we will learn from them. I'm really glad to have them. Thank you for supporting us. Thank you for giving your time to learn from you, to teach us how to be better as we can. شكرا للجميع، وارحب كذلك بدي تي ام حسان مخازن، دي تي ام سيس، دي تي ام I think رامي جواد كان هنا،
DTM حبيب المدرويش، DTM حكمة، جميع الضيوف الأصحاب DTM فهمي عبد القادر، DTM عنان سالم، شكرا لكم لحضوركم ودعمكم وبإذن الله تستمتعون. Back to you توستماستر فهد المؤمن. أرد أن أشير بس تؤكد على أن النقطة كالتالي: سيترجم اللقاء من اللغة الإنجليزية إلى العربية، لن يترجم من العربية إلى الإنجليزي، لذلك يعني تسييرا للقاء سيكون كما أشرت لك توستماستر العمير إبراهيم مترجم لتوستماستر فيصل. توستماستر العمير إبراهيم he will translate for DTM فيصل and DTM نياز إن شاء الله. Thank you. إن شاء الله tomorrow we have an English session about leadership role in a club, and Sunday we'll have election in clubs and areas. Even it will be English session. Thank you. Back to you, Mr. Fahad. Thank you so much, Mr. President. Mr. President of the division, of course. We don't want to get in trouble. So we will start with DTM Saud Al-Amir. DTM Saud Al-Amir, he is the chairman of the Sataak 2014. He is consultant who already had the CPLP certificate, and he is one of the established of the Saudi Club for the financial human resource with King Sultan, Prince Sultan University in Riyadh, and currently he is working with the Hadaf Association. في البداية وسوف نبدأ مع العريف المميز سعود العمير الذي تولى مهام رئيس ساتاك للعام 2014. هو مؤسس أحد مؤسسين النادي السعودي لرأس المال البشري جامعة الأمير سلطان بالرياض، وحاليا هو يعمل في صندوق تنمية الموارد البشرية هدف. حياك الله توستماستر سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. بداية أشكر للزملاء. So should we do in Arabic or English? We will do it Arabic. Arabic, huh? Yes. But by the way, I spent my first 5 years of my career as a translator. So I assume that anything I say in Arabic, I can say it in English. Anything I say in English shouldn't be Arabic. So this is one of my competencies in the career. Just a small correction. I'm still working with SABIC as a leader for leadership programs. 2019, I was assigned. I was in a secondment to HRDF to Hadaf to establish HRDF Leadership Academy, and I was there for 2019, and now going back to SABIC. So I'm still part of SABIC Academy and still part of the Leadership Development Program. Well, that was one of the things I'm really proud of, establishing the HRDF Leadership Academy. So thank you very much. Thank you. I really would like to thank Division Q for hosting this webinar. Thank you, Toastmaster Turkey. Thank you, Toastmaster Fahad. And I think it was last week or the week before, we also attended the district governors webinars. It was very fruitful, and I think we learned a lot from the experience of our leaders. Is that okay? Shall I continue in English or want me to talk in Arabic? No, I think it's preferable we do it in Arabic because we will do the English section with the other two Toastmasters. Okay, good. شكرا لكم. بداية يعني أشكر للقسم كيو الاستضافة، أشكر للتوستماستر تركي، توستماستر فهد، ولجميع الزملاء هذا الجهد الجبار. قبل أسبوعين حضرنا أيضا الويبنار الخاصة برؤساء القطاع، تعلمنا الكثير من قادتنا في التوستماستر ونفتخر بالجهود والإنجازات التي عملت من البداية. اليوم الاستضافة كذا فقط يعني المعلومة، معلش أنا أعتذر بس يمكن رسلت لك البايو طويلة شوي ويمكن ما فيها تواريخ فما مبين الأمور يعني كيف. أنا ما زلت في سابق في تطوير القيادات في أكاديمية سابق، إنما في 2019 تم تكليفي في صندوق تنمية الموارد البشرية هدف لتأسيس أكاديمية هدف القيادة، فأسستها في عام 2019 والآن رجعت إلى أكاديمية سابق. فأنا ما زلت حتى هذا اليوم على الأقل جزء من سابق وأكاديمية سابق تطوير القيادات. أنا أفتخر، ما أدري هل السؤال ننتقل للسؤال حق الستاك ولا في سؤال خاص فيه؟
لا احنا حنبدا ان شاء الله. انا حوجه لك السؤال بالنسبه لساتاك. الاخوه الضيوف من لديه سؤال خاص الى العريف المميز الاخ سعود، الرجاء ارساله برساله الي مباشره عن طريق الشات. عريف مميز سعود، ساتاك ادارتها مصاعبها ما هي مهمه سهله نهائيا. حدثنا عن التجربه هذه الله يخليك. شكرا لك. يعني انا ما زلت ساتاك في دمي، يعني معلش. هذا ساتاك، يعني ساتاك 2014، فانا ما زلت يعني محتفظ باشياء كثيره من ساتاك 2014. في وجهه نظري، وهذا رايي الشخصيه، انها ساتاك هي قمه الانجازات لنا. قياده ساتاك وفعاليه ساتاك هي قمه الانجاز لنا في برنامج التوست ماستر بالكامل من جهه القياده، لانه كل الامور الثانيه، الادوار الثانيه في سابق في ساتاك هي ادوار روتينيه نقوم فيها ونعرف ماذا نعمل من اليوم الاول الى اليوم الاخير. لكن لما ننتقل الى ساتاك، الى المؤتمر السنوي، المؤتمر السنوي فيه تحديات واجهها جميع الزملاء في ساتاك بلا شك. تبدا الامور اول شيء المظله القانونيه، كيف تستطيع ان تهجر مظله قانونيه تحميك، وايضا تمكنك من عقد هذا المؤتمر باسلوب قانوني، باسلوب رسمي للدوله. فهذا تحدي كبير. التحدي الثاني ان المكان اللي نحتاجه، فهذا ايضا انك اختيار المكان المناسب، المكان المهيأ، المكان اللي فيه القاعات المناسبه وفيها المسرح المناسب، هذا ايضا تحدي كبير. ياتي ايضا التحدي الثالث ويمكن هو التحدي الاكبر، الموارد الماليه. كما تعرفون يعني الرسوم اللي تدفع لا تغطي الا يمكن تقريبا 40% من رسوم المؤتمر، وذلك المؤتمر دائما يحتاج رعاة مشاريع. فانك تستطيع انك تاتي براعي يرعى لك فعاليه زي فعاليه التوست ماستر، هذه ليست سهله. الحمد لله يعني، ولذلك من افضل ما قيل عن التوست ماستر وساتاك كتبها الاستاذ نجيب الزامر الله يرحمه، وانا قراتها يمكن كانت فتره طويله قبل يمكن حوالي 9 سنوات. حضر احد المؤتمرات كانت في الميريديان في الخبر، في مؤتمر التوست ماستر له ساتاك، يمكن قبل ان يسمى ساتاك، وقتها يمكن ما كنا ديستريكت لكن كانت حق الديفيجن، حقه القسم. فقال هذا مؤتمر النور في الظلام، يعني انبهر من التنظيم ومن الحماس اللي يشتغل عليه ومن الاشياء دي. وهم بالاخير ناس يعملون في لو بروفايل، يعني ما عندهم الاعلام ولا عندهم ظهور الاعلام ولا عندهم قنوات تغطي ولا عندهم شيء، ولكن الناس يعملون من افضل شيء صراحه. ولذلك يعني يمكن كل واحد منا من اللي رأس الساتاك حاولنا نتفادى هذه المهمه، لانها مهمه ليست صعبه، عفوا ليست سهله. المهمه هذه تحتاج الكثير من الجهد، تحتاج تشكيل فريق، تحتاج امور ماليه، امور قانونيه، امور المكان، اللوجستكس، الاوبريشن، امور كثيره. ولذلك من ينجح، والحمد لله يعني نجحنا في جميع المؤتمرات السابقه في التوست ماستر منذ تاسيس القطاع في 2013 نجحنا فيها الحمد لله. وكان صراحه العامل الناجح هو عامل رئيسي واحد، وهو الشغف والرساله، ايماننا بالرساله اللي نؤديها في التوست ماستر. يمكن اخر كلمه اقولها في هذا الشيء انه جون سي ماكسويل، وهو يعتبر اكبر من كتب بالقياده، فلديه اكثر من 73 مؤلف بالقياده، سئل مره كان رئيس تنفيذي، قال انا عندي منصب تنفيذي وعندي 3 اشخاص، وكل 3 اشخاص تقريبا متكافئين بالجداره والكفاءه، من الشخص الذي اختاره؟ من هو الشخص الانسب؟ قال كلفهم في مهام كوميونتي سيرفيس، يعني خدمه مجتمع، كلفهم لمدة 3 شهور في مشروع معين. المشروع هذا مشروع تطوعي، ومن ينجح في هذا المشروع هو الشخص اللي اختاره. لماذا؟ لأنه الشخص إذا نجح في قيادة منشأة أو منظمة أو عمل أو شيء دون أن يستخدم المنصب فهو بلا شك ينجح. وذلك احنا بالتوست ماستر ما عندنا مناصب، يعني معليش مناصبنا هي شرفية، يعني احنا لا عندنا ترقيات ولا نتحكم ولا نعطي رواتب ولا نتحكم باي شيء بالنسبه للشخص. شخص ممكن يجي يوم يقول والله معليش ترى بكره انا ماني جاي، انا انشغلت اعتذر ماني جاي بالاشياء دي. لذلك قياده التوست ماستر في اي منصب سواء بساتاك ولا غير ساتاك تعتمد على قوه القائد في اسلوب الاقناع والتاثير وبناء العلاقات مع الاخرين واختيار الاشخاص الانسب، لانه ممكن في اي لحظه يقول لك انا مع السلامه معليش انا اعتذر. ولذلك احنا ما عندنا قوه تجبرهم، لا هو موظف يعمل عندك ولا انت تعطيه مكافاه او راتب ولا انت تتحكم لا بترقيه ولا بشيء. عرفت مميز، تحدي كبير. تفضل عمرو.
عارف مميز سعود، هل كان هنالك أي قرار أو تدخل منك شخصيا تحس أنه أضاف بصمة خاصة بسعود إلى الساتاك 2014؟ بلا شك. انا اعتقد انه وهذا الحاجه اللي دائما نؤمن فيها بالتوست ماستر، انه صراحه المفروض انه لا نقيد انفسنا بالتوست ماستر. التوست ماستر ليست الانديه اللي احنا فيها وليست الاعضاء اللي فيها، لكن التوست ماستر هي القيمه المقدمه للشغل. ولذلك انا دائما الى الان عندما اتكلم عن التوست ماستر ما اتكلم عن التوست ماستر انه والله الخطابه والقياده، لكن اتكلم عن التوست ماستر انه يساعد المجتمعات والمنظمات بالايمان. ولذلك كثير من الزملاء خاصه بالرياض اذا صار عندهم اجتماع تجريبي لبعض الشركات او بعض المنظمات يقولون سعود تعال معنا، انت تعرف. هنا يجب ان تتكلم اللغه اللي يفهمها الاشخاص. يعني ما هو معقول اجي مثلا السابق او ارامكو او واحده من الشركات الكبيره اقول نبغاكم تدعمون التوست ماستر لان عندنا مسابقه، عندنا شيء وعندنا كل شيء. هذه لا تعني شيء، لكن اقول التوست ماستر يساعد الناس في تطويرهم كافراد، يساعدهم بان يكونوا ناجحين في منظماتهم، يساعدهم في تطوير مجتمعاتهم. هذه مجموعات تطوعيه. يعني اذكر واحده من الاجتماعات كانت مع وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه قبل ان تتغير، وطلبوا من الزملاء قالوا ابغاك انت تتحدث. ليش التوست ماستر؟ كنا نبغى نشيء نادي، كان العارف المميز سليمان الماضي كان موجود، فرحنا. فكنت اقول للغه طبعا هم التنميه الاجتماعيه، وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه واحده من اهداف الرؤيه الخاصه فيهم رفع عدد المتطوعين من 11,000 الى مليون بحلول 2030. قلت كان مسؤول بالوزاره، قلت له احنا التوست ماستر، احنا انتم الان عندكم 11,000 متطوع، احنا التوست ماستر عددنا 10,000. ليس فقط متطوعين، احنا نعمل بدون مظله، نعمل بجهودنا الشخصيه، وايضا ندفع مبالغ. فانا من هذيك اللحظه تعلمت اذا اردت ان تتكلم على الاخرين يجب ان تتكلم باللغه اللي يفهمونها، ويجب ان التوست ماستر ليس فقط احنا الاشياء اللي نتكلم عليها الان هذه السطحيه، لكن التوست ماستر حقيقه هو يطور دول، يطور منظمات، يطور مجتمعات. ممتاز. توست ماستر سعود، بعد اذنك انا راح اخذ سؤالين جوني على الخاص على عجاله اذا ما عليك امر. السؤال الاول، هل هنالك اي امر لو رجع بك الزمن الى 2014 كنت ستفعله بشكل مختلف؟ يعني للاسف كثير من الملاحظات تجينا دائما على موضوع الاكل، على موضوع الاكل في التوست. اكيد يعني ولذلك يعني كان وقتها نقاش، يمكن يذكر الى حضر 2014 كان يعني المكان جميل جدا، وكان معها وهي جامعه الملك سعود في الحرس الوطني في الرياض، وكان مكان جميل جدا. ولكن ايضا الجهه اللي تملك المكان قالوا احنا نفضل انه ما يكون في طبخ داخل، يعني ما يكون في سخانات، ما يكون في شيء، انما الشذي. فصراحه استخدمنا اللانش بوكسز اللي هي الصناديق ذا، وكانت جميله جدا ونظيفه، وكانت ايضا اغلى من الاكل العادي اتوقع. ولكن الى الان صراحه تؤخذ انه وقتها يعني كان في رز وكان في لحم وكان في يعني بوفيه مفتوح يعني. فلو تغير الزمن قد يعني امشي مع رغبه الاخرين وخليها بوفيه مفتوح وخلاص. احسن، شكرا جزيلا. هذول عكس المثل اللبناني اللي يقول لاقيني ولا تطعميني، هذول العكس تماما. طيب سؤال اخر على عجاله بعد اذنك، هل لديك احصائيه تقريبا عن عدد المشاركين والضيوف الذين حضروا ساتاك 2014؟ كان العدد تقريبا حوالي 630 في 2014، تقريبا حوالي 630. طبعا العدد يمكن اكبر من العام الماضي واللي قبله لهدف واحد، انه في 2014 كانت المملكه كلها يعني قطاع واحد. الان بعد انقسام المملكه قطاعين فيمكن الاعداد بعد ذلك كانت اقل شوي، مع انه اعتقد انه 2000 يمكن 15 16 ايضا كان العدد يعني كبير، لكن العدد كان تقريبا في 2014. طبعا التحدي 2014 ما كان عندنا بطل من المملكه، ولذلك الانديه العربيه كانت قليله جدا جدا ولا تذكر. بعد ما شاء الله يعني فوز التوست ماستر محمد القحطاني في 2015 كان في عهد التوست ماستر العارف المميز عبد الله الشريف، كانت الطفره بالانديه هي الانديه العربيه، فصار التوست ماستر معروف في كل مكان، صار معروف كذا، وتضاعفت عدد الانديه. احسنت، شكرا جزيلا. توست ماستر سعيد، شكرا جزيلا جدا على هذا الوقت. كلمه اخيره اذا احببت. كلمه اخيره صراحه، انا اعتقد رساله التوست ماستر
هي أعم من قضية أنه أندية التواصل والخطابة. أنا دائما حتى بالنادي سابق ستار أقول للزملاء يعني يجب أن لا نسوق التوست ماستر على أنها مجرد خطابة. ما في أحد عنده اهتمام يجي عشان يوقف يتكلم دقيقتين. التوست ماستر يعني الآن خاص البرنامج الباثويز في حوالي 300 جدارة، يعني ما في برنامج بالعالم، برنامج تطويري بالعالم ممكن يغطي هذا الكم من الجدارات. ولذلك مهم جدا لما نسوق التوست ماستر، نسوق التوست ماستر هي مهارات الحياة اللي تحتاجها أي منظمة، أي دولة، وأي مجتمع. شكرا جزيلا توست ماستر سعود على وقتك الجميل، استفدت منك وكل التوفيق ان شاء الله في المستقبل. شكرا لك، جزاك الله خير. الله يسلمك، شكرا جزيلا. ضيفنا التالي التوست ماستر سعيد أحمد الوادعي، رئيس ساتاك لل 2018. كان عضو للتوست ماستر من أبريل 2014، تدرج كأي عضو في نادي غاز حتى وصل إلى رئيس النادي في عام 2016. حاليا يعمل أخصائي نظم تطوير إدارة تشغيلية في غاز، إحدى الشركات التابعة للسابك. حياك الله توست ماستر سعيد. الله يبقيك ويحييك أستاذ فهد. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. الله يسعدك ويسعد الجميع. ساتاك 2018، حدثنا عن أهم التحديات والمشاكل التي واجهتكم وكيف تطورتم وتعاملتم معها. أول شيء في البداية أشكرك شخصيا وأشكر الأستاذ تركي توست ماستر تركي والقسم كيو ككل أعضاء وزملاء على إتاحة الفرصة ومشاركتكم في هذا اللقاء الجميل اللي يحمل القادة نفخر في معرفتنا فيهم وكسبنا خبرتنا منهم. في البداية ساتاك يضيف للشخص قبل ما أي شخص يضيف لساتاك. طبعا وجودنا في ساتاك 2018 كان صراحة إضافة لي أنا شخصيا، اكتسبت منها الكثير. والمعلومية ساتاك ما يقف وراء شخص واحد أو رئيس واحد، في فرق عمل لا تنتهي، أعداد كثيرة جدا تقف، والمجهود اللي يكون خلال يوم أو يومين في فترة زمنية لا تقل عن 6-8 شهور إعداد، بالإضافة إلى فرق عمل تتعدى كل 100 شخص. يمكن في ساتاك 2018 كان في أكثر من 100 شخص يعملون في الكواليس، يمكن كان شخص أو شخصين في الصورة أمام الجميع، لكن في ذلك فرق عمل تتكلم عن أرقام وساعات قضوها علشان يطلع الساتاك أو مؤتمر ساتاك اللي يمثل القطاع كامل بالصورة والشكل النهائي اللي يشوفه الجميع. أحسنت، شكرا جزيلا. توست ماستر سعيد، السؤال هو: هل 4 سنوات اللي قضيتها من بداية التحاقك في التوست ماستر إلى أن استلمت رئيس ساتاك، هل تعتقد أنك كانت كافية أو كنت مثلا تحتاج إلى المزيد من الخبرة لإدارة المشروع بشكل أفضل؟ طبعا أكيد أن الإنسان مهما وصل يحتاج إلى زيادة خبرته للإدارة الجيدة. يعني لو رجعتني ساتاك 2018 في أشياء كثير صارت ودي أغيرها، ودي ما صارت، ولكن بحكي لك على قصة بسيطة. أنا 2015 يمكن حضرته كان في جدة، يمكن أول ساتاك أحضره من في كساتاك يعني. فمن بعدها طبعا ما فوت أي وأنا جالس أحضر المؤتمر نفسه. في كل مؤتمر أنت لما تجي عضو عادي بتحضر المؤتمر نقل بين الدورات الموجودة نفسه، طبيعتك ونظرتك للمؤتمر مختلفة عن الأشخاص اللي جالسين ينظمونه، فكنت أشوفه بطريقة مختلفة. لما جاء وقت التنظيم 2018 بعد ما اكتسبنا الخبرة خلال 3 سنوات اللي قبلها، أشياء كثير كنت أشوفها خطأ في البداية أنا سويتها في نفس المؤتمر، أنا كنت أشوفها غلط، لكن في المؤتمر نفسه وقت الحدث كنا جالسين نسويها، لأنها لما تجي أنت في تأخذ مكان غير مكان مجرد عضو للحضور كشخص منفذ، ما ينظر لها بزاوية شخص واحد، لا تنظر لها بزاوية يراها الجميع، بزاوية كبيرة تشوف الأكبر. فاكتسابي أو زيارتي لأول ساتاك طبع عندي أول خطوة إني أرغب أكون في المكان هذا، والحمد لله مع مرور الوقت واكتسابنا الخبرة ودعم القادة اللي كلهم بعد الله الفضل الكبير
على رأسهم طبعا بلا شك الأستاذ توستماستر أو الدكتور عبد الله الشريف، الدكتور سمان الماضي، الأخ الفاضل سعود العمير، ومجموعة كوكبة كبيرة من القادة على مستوى الشرقية والرياض والجبيل. المكان ما يسمح بذكرهم، كان لهم بعد الله الفضل في الدعم المستمر، وتلقاهم معك. الجميل في ساتاك أو قادة ساتاك أو التوست ماستر إنك تلاقيهم في الوقت اللي تحتاجهم دائما. ممتاز ممتاز. توست ماستر سعيد، سؤال إذا ما عليك أمر من الخاص. من وجهة نظرك ما هو أهم إنجاز تم تحقيقه في ساتاك 2018؟ ؟ 2018 كان مميز يمكن بحاجتين. من المكان اللي كنا موجودين فيه كان في دعم كبير من الهيئة الملكية، مشكورين، والأريحية في المكان طبعا، وكان في تركيز يمكن تركيز كبير على موضوع الأكل. يمكن الأخ سعود ذكر الموضوع هذا. فكان يمكن الشيئين اللي يميزون 2018 كان في أريحية في التنقل، الأماكن كانت مريحة، والأكل كان متوفر على مدى الثلاث وجبات. ناهيك عن طبعا الاشياء الروتينيه اللي بتصير في كل ساتاك، هذه متوفره دائما، اللي هي الدورات والعقد الثلاث مؤتمرات. كنا نعقد اللغه العربيه والانجليزيه بالاضافه الى النسائيه في نفس التوقيت يعني. احسنت، شكرا جزيلا. يعني ما كان ثلاث مؤتمرات في مؤتمر واحد تقريبا. احسن، شكرا جزيلا. السؤال الاخير الله يسلمك، ماذا اضاف ما بعد الساتاك الى التوست ماستر سعيد؟ طبعا على مستوى العلاقات يضيف لك شيء الكثير ساتاك طبعا، بالاضافه الى صقل مهاراتك الاداريه. اتخاذ القرار لما يكون منوط فيك ما هو سهل. لما تتخذ قرار الناس كلها تتبعه، لانه كل الموجودين معك في نفس المؤتمر ينتظرون منك قرار، لانهم وصلوا للمرحله لازم you need to take a decision. فاحيانا تتخذ قرارات حتى لو ما هي صحيحه، بس انه النتيجه النهائيه هي اللي تتمنى الجميع يحصل عليها. وقتها يمكن يكون في اختلاف، فيه عدم اتفاق. مؤتمرات بالحجم هذا تصنع منك صاحب قرار بمهارة عالية صراحة. احسنت، شكرا جزيلا توست ماستر سعيد الوادعي، لا خلا ولا عدم، وكل التوفيق ان شاء الله. كلمة أخيرة إذا أحببت. أول شيء الشكر لله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يشيل الغمة عن الأمة وأن يأدينا الجائحة جميعا. سعيد جدا بتواجدي معكم، الشكر كل الشكر لكم على إتاحة الفرصة. سعيد جدا بشوفة ورؤية كوكبة من القادة اللي كلهم الاحترام والتقدير. فبالتوفيق والله ييسر أمركم، ونشوفكم إن شاء الله عما قريب. أحسن، شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية. Now we're going to switch to the English section in our meeting because our next two guests, they are speaking English language, although some of them are also using some Arabic words, and this is the skill of a real Toastmaster. But of course, this is not a part of the table topic, so we'll continue only strictly in English. Our next guest, Toastmaster Faisal Said. He was the chairman of Sataak 2019, which everyone really complicated. I mean, everyone giving a compliment regarding the food, especially the donut. Everyone I was talking about, they said the donut was amazing and the food was amazing as well. Toastmaster Faisal, he is the District 79 Toastmaster of the Year 2015, Sataak Champion in the evaluation 2013, Sataak Champion Table Topic 2018, and Sataak second runner-up Table Topic 2014. He is the Governor Area 4 and 14-15 Director Division N and District 79 Experience Award 2015 and Chairman of Sataak 2019. How are you, Toastmaster Faisal?
Assalamu alaikum. I am doing very fine. A lot of pressure on me, having heard DTM Saud al-Umar and Toastmaster Saeed al-Wadi. So a lot of pressure already. Thank you so much for your time for today, and hopefully you enjoy and we get a lot of experience from your side as well. Inshallah. Saudi Arabian Toastmaster Annual Conference is not an easy task at all. What are the challenges? What are the problems that you faced, and how did you deal with it? Well, I will agree with that. Saudi Arabian Toastmasters Annual Conference is absolutely not easy. It's not a joke for sure. We had quite a few challenges. I think one of the most important challenges is, bringing in sponsorship to the table. So that was, I think, the most biggest challenge that we had. But fortunately, while there were other challenges, but I had DTM Saud al-Umar over here. We had DTM al-Hajiri. Both of these gentlemen had done Sataak in the past, so it was easier for me to maneuver through the other challenges, because things which did not involve money, they were not essentially big challenges, because I had the guidance from from their past experiences, both DTM Saud al-Umar and DTM al-Hajiri. Excuse me, Toastmaster Faisal, the sound is not clear, Toastmaster Fahad. Can you hear me now? Yeah, now it's better. Because I'm going to translate, I think, your speech, so the voice should be clear. So what I will do it right now. ما قاله توستماستر فيصل الآن أن بطبيعة الحال لم يكن تحدي بسيط توستماستر في السعودية طبعا، ولكنه قبل كثير من التحديات. If you can repeat the last part to translate, thank you. Oh, the last part was all these smaller issues which were not related to money. They weren't such a big issue, because I had the guidance from quite a few people like DTM Saud al-Umar, we had DTM al-Hajiri. There were times when DTM James Tarouk helped me out. There was the district director, DTM Hassan Maghazal, Samar Kama. So I had a lot of advice coming in. So except for the financial part, everything else was manageable. So the money was not an issue then? And the money was the biggest challenge. Okay, so التحدي أكبر تحدي واجه توستماستر فيصل في 2019 كان هو الدعم المادي بطبيعة الحال، ولكنه تلقى أيضا مساعدات كبيرة من عدة أسماء ذكرها، كان من بينهم توستماستر سعود العمير أيضا وبعض الأسماء الذين استمعت إليها. Continue. Toastmaster Faisal, I have a question on the private sector. There were some comments regarding the safety of the structure of the university building that had that host the event. What's your comment about this, please? Well, I think what essentially happened is that I think these comments which you heard were after the structure collapsed, and which was something I think nobody anticipated. The university has been standing for quite some time. I think this is not much that we had in our control. As an outsider, we see what is shown to us. And I don't think we really go into the technicalities of what is the strength of a structure. I don't think that was something anybody could have anticipated. We're just glad that the accident that happened did not happen during Sataak, and our people were safe. So there's nothing much we could have done into the engineering technicalities of a venue. ما قاله أنه لم تكن هناك أي مشكلة في حماية حضور ساتاك في 2019 في المبنى، وكانت الأمور تسير بخير، وهذا كان من الأمور الرائعة. Very good. Thank you so much. Toastmaster Faisal, since 2019 until date, there have been like a huge evaluation. When it comes to technology, the technology has really advanced, and there are new ways to deal up with like social medias and the online channels and everything. What do you think? Do you think if you had these tools back in 2019, where anything will be different than what has been presented before? No, not at all. The reason why we are talking about technology, we're talking about Zoom, all these things at this time is only because we have no other option. Yeah, we had Zoom back then as well. We had social media back then. All the technological advancements that we are talking about at this point in time, we had it back then.
But nobody really wanted to use these things because we're comfortable in our own zone. We wanted people to come down physically. We wanted, these physical announcements and physical meetings. Now we're using technology to the fullest because we don't have an option. So I don't think it would have changed. We could have used all these technological advancements back then, but it would still fall short because we need to deliver what people need, not what we think they need. Okay. ما قاله الآن أن التكنولوجيا سابقا كان لدينا خيارات أخرى كنا نملكها مثل الزوم الآن نملكه الآن، ولكن سابقا لم نكن بحاجة إلى هذه الأداة. نحن نقدم ما يحتاجه الآخرون، لهذا الآن نستخدمها ولم نستخدمها سابقا. Okay, Toastmaster Faisal, since I have just a little bit more time, I'm taking one more question, if you don't mind. Sure. Now, regarding the current situation when it comes to online meeting, do you think that this will cause any kind of struggling or hold back to a Toastmaster meeting or Toastmaster event, or even the Toastmaster himself to present his speech or participation in any kind of event? No, this is a very, what can I say, I can break this question down into several parts. Now, if you're talking about developing your communication in itself, I don't see this to be a problem at all because I'm still talking to people, people are still listening to me. So from the communication point, from the voice and the words point of it, I don't think it really matters. Yes, it may perhaps matter when we talk about the physical presence. It may, I'm not saying it would or it will, it may hamper because right now I'm only looking at a computer screen. You cannot do much to me. I'm looking at one single person. But when you're giving out a speech in front of thousands of people, then of course the situation is different. But I don't think this to be so much of a big issue because if you see today, the world is in fact shifting into digital platform. People know more people from the YouTube side than people would know somebody across your street who is perhaps a very big speaker. So I think it has its pros, it has its cons. That's how you look at it, how you take it out. جميل. ما قاله إجابته كانت لا، التواصل بحد ذاته لم يكن مشكلة. قد يكون التواصل مشكلة عندما نتحدث عن التواصل المباشر أمام الآخرين، خصوصا عندما نتحدث أمام 1000 شخص على سبيل المثال. Toastmaster Faisal, thank you so much for your time. Any last word, please? I do like to express my my thanks to one specific gentleman. I in fact put it up on Facebook, but I'd like to put it out again. In 2014, the chairman of Satack, who is in the panel right now, he appointed me in his team. And when people asked me, what do you want to do as a Satack chairman? The thing that came to my mind was I want to do Satack the way DTM South Roma did it. And I tried my best to try to come up to his level. I don't know if I did, if I even reached close to it, but throughout, DTM South Roma, DTM Muhammad Al-Hajiri, DTM James Saruk, and DTM Saif Ali Sheikh, these four gentlemen really, really guided me. So if there was absolutely any success to it, I give it to these advisors and the rest of my entire team who really, put on with me, and they took my tantrums and they push forward with the event. So I thank all these people who are involved with the event. Toastmaster. أود أن أعبر عن مشاعر الشكر والامتنان لجميع من ساعدني، وبالخصوصا في عام 2014 للتوستماستر سعود الذي اختارني ضمن الفريق. كذلك وجه الشكر والامتنان لمجموعة من الأشخاص الرائعين الذين عمل معهم خلال الفترة الماضية. Toastmaster Faisal, thank you so much for your time. It's been a great pleasure to have you with us. My pleasure. Thank you very much for having me. Our next guest is the man of the hour. He is currently the most wanted person on Saudi Arabia due to many reasons. Toastmaster Niyaz Qiyasar. Also, I heard somebody gave you a nickname as Niyaz Caesar. He joined Toastmaster he joined Toastmaster in 2013, and he was nominated the best Toastmaster of the year 2018 in the Eastern region, Division F.
and he is currently handling the Satac for 2020. Toastmaster Niyaz, most welcome, and thank you so much for joining us for tonight. It's my pleasure. Thank you so much for inviting me. It's indeed an honor for me to join these wonderful leaders. Thank you very much for having me. Everyone I talked to, they said that currently you are the most person who was facing the most hardest challenges when it comes to organizing an event. Tell us a little bit about before these new circumstances and after. Yes, you heard it right, Toastmaster, because we had to start our plan twice, not once. But on the other hand, our previous speakers, they all had a single plan and they had a single motive, and they went on and achieved great excellence, and congratulations to all of them. But on the other hand, what happened with us was we had a plan and we began our plan, and then everything collapsed and we have to start it over again. Now, talking about Satac, just like any other Satac, even we were marching towards excellence with a lot of innovative ideas, a lot of improvisations. And as many of you would know that we even had our core committee team nominated who were dedicated and committed. And we even had an inauguration ceremony, which was live on YouTube. And I think entire District 79 witnessed it. And we had plans, and we had the plans in our paper, and our motives were high. We had a complete team formed behind us to lead in different areas, and we named them as directors. And that was the first step towards achieving our goals. You must also have noticed that during our inaugural ceremony, all of the directors had pledged that they would do justice to their job or task, whatever it was given. The preparations were on full swing mode. We had a confirmation of the sponsorship, the keynote speakers, and most importantly, we had even booked the venue with the permission letter, which was a major concern of many leaders of District 79. We did not leave even a single loophole behind. We had over 500 paid members who registered for Satac to attend Satac until 7th of March. And our target was to reach 1,000 members, and we were confident we could easily achieve those numbers. We even had our draft agenda set. We wanted to do something different. We thought of having a grand opening ceremony and a grand closing ceremony where we wanted to showcase the diversity of District 79. Our plan was to nominate 2 members from each nation to walk the ramp with their national flag and attire, and also with the traditional Saudi sword dance. I think it's called Al-Arda. Yeah. We in fact wanted to give that international convention feeling to the members of District 79. And as we were gearing up and everything, we were looking forward for this wonderful day. Then comes the unknown, something we never heard of, something we never imagined of, even in our wildest of dreams. Just like the pandemic shook the entire globe, just like Mr. Niyaz, if you don't mind, can I just hold you for the second part? So Mr. Amir can translate the first part. شكرا لك. ما تحدث عنه باختصار توستماستر نياز أن كانت هناك العديد من الخطط، خطة فردية كانت، ولكن أيضا حصل بعض المشاكل في عمل هذه الخطط في الميدان. وكما تعلمون بأن هنالك عملية تكامل تكون عادة في العمل، لهذا كان هناك الكثير من الاجتماعات حول عملية التحضير، وأيضا البحث عن رعاة لكي يرعوا فعالية ساتاك. كانوا يخططوا لأن يكون هنالك 1000 عضو يحضر هذا الاجتماع، ولكن من دفع لحضور هذا الاجتماع إلى غاية 7 مارس كانت فقط 500 عضو. أيضا كان من ضمن الخطط التي وضعوها هو أن يحضر عضوين من كل بلد حاملين معهم علم البلد واللبس التقليدي لهذه البلد لكي يعطوا ساتاك جوا مختلفا. تفضل. The second part, please. As we were gearing up for this moment, then as we all know, just like the pandemic shook the entire globe, just like everything was put into a pause mode, just like everything was still, even we were affected. All our actions became still, our plans and dreams were just vanished in thin air overnight. We were hit hard and we were definitely floored, I will confess that. The sponsorship went on stake. It was never imaginable situation.
But then every cloud has silver lining. And here I would like to re-quote the words of one of the movies of Sylvester Stallone. He says in that, "You, me, or nobody is gonna hit hard as life. But it ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward, that's how winning is done." Now, no matter what, we were determined to do what we were asked for. We had an objective to meet, to fulfill. And then came the online meetings as a ray of hope. Even the Toastmasters International asked us to, all the division and district directors, to conduct their council meetings and contests online. You all must have heard by now that this year Sataak is also going to be online for the first time in the history of District 79. Now, since almost 4 weeks or more, we are heavily engaged in mastering the online platform to make the best out of it. Like I mentioned, we had initial plans, everything went in thin air. Now we had to reschedule or redo the plan from the scratch again. Our team is meticulously working under the able leadership of District Director DTM Samer, DTM Rami, and especially the program quality team led by DTM Madhushana Nayakara. Now, program quality team and we have teamed up together, and last week I think you even witnessed the demonstration of mock contest led by DTM Madhusha. And Toastmaster International and other regions and districts have also demonstrated the mock contest and council meetings, and we have attended almost every session, and we are trying to learn the best practices, and we are trying our best to deliver the best to the members of District 79. ما تحدث عنه الآن هو عن مسألة التوقف المؤقت التي تحصل حتى عندما نشاهد على سبيل المثال الأفلام. لدينا حلم، ولكن قد يكون هنالك صعوبة في تحقيق هذا الحلم. وأعاد الحديث أيضا عن مسألة الدعم والرعاة الذين يتبنون هذه المناسبة أو هذا الحدث. تحدث أيضا عن ما يؤخذ وما يقدم. المعيار هو في ليس ما نأخذ بل فيما نقدم إلى الآخرين. وتحدث عن الصعوبة التي سيواجهها ساتاك عام 2020 في هذا العام، حيث سيكون عبارة عن مناسبة عن بعد وحدث عن بعد، وخصوصا عندما أعادوا صياغة الخطة من البداية، حيث لديهم الآن 4 أسابيع للتحدث عن الخطة وعمل خطة جديدة. وأشار كذلك إلى العارف المميز سامر كمال في ذلك، وقال بأننا نحاول أن نتعلم لكي نقدم أداء أفضل، وما يهمنا هو ما سنقدمه إلى الأعضاء من خلال هذه المرحلة التي نتعلم منها الكثير. شكرا توستماستر أمين. توستماستر نياز, Yes. I'm shocked by the quantity of the question headed to your side. So I'm giving you a little bit extra time, if you don't mind. I was expecting that. The most repeated question is, when are you going to return the money? I'm just kidding, by the way. It's not true. It's No, not true at all. It's not true at all. No, I'm ready to answer that if you want me to. Well, since we mentioned it, let's do it. Okay. Now, as I mentioned in my report, that our sponsorship was also at stake, and we had an agreement with the hotel that we have to pay 80% of the amount by the end of February, and that is what we did. So all the money of the registered members were put into the hotel, so we had to pay 80% of the money. So definitely we have requested for the refund, and we are waiting for them to come up with an answer. Definitely they are going to refund. It's our money, because we never had any situation, any contest there. So we are having meetings after meetings, meeting after meetings. So we are coming up with the best solution. Just let's wait for the official notification from myself or the district, so that definitely the money will be back in your account. But we don't know when. أعتقد هنا أحتاج أن أخذ معلومات دقيقة وليست الترجمة بالمعنى. فلقد دفعوا 80% من الدخل الذي حصلوا عليه إلى الهوتيل الذي ستقام فيه المناسبة مع نهاية فبراير، وهم الآن يطالبون الهوتيل بإعادة هذه الأموال لكي يستطيعوا أن يعوضوا الأعضاء عن المبالغ الذي دفعوها. اجتمعوا مع الهوتيل كثيرا
وكثيرا، وهم الآن بانتظار هذه الأموال، وإن شاء الله ترد طبعا. Toastmaster Niyaz, I have a question from the private sector, please. Do you think that we are ready for the District 79 virtual meeting and contest? Definitely, yes. Look, I'm actually amazed with the way District 79 has adopted the change, because I've been attending a lot of meetings, not just from District 79, but also beyond District 79 from other districts. But they all lack a lot of best practices, but on the other hand, District 79 is amazingly doing well. And I think the division directors are also very much enthusiastic about holding their contest and as soon as possible. And some of the divisions have already announced their dates as well. So definitely, yes, I think District 79 will stand together one more time, because all these years District 79 has been a one beautiful and big family with different backgrounds, different cultures, different religions from different nations. And this is the time where we show our utmost unity. And I'm sure with this unity, we can do wonders, and we will prove to the Toastmasters International that we are going to be the best division. And definitely, the way we are working, the way our team is working, we are going to give you the whole new experience of Sataak. And we will be proud to say that we are the first ever Sataak to hold it online. جميل. ما قاله بأن القطاع 79 باختلافات الموجودين فيه من الأعضاء يسعون جاهدين إلى إقامة أفضل مسابقة إن شاء الله، وستكون المسابقة الأولى أونلاين عن بعد، وقد أشار إلى مسابقات الأقسام التي سوف تعقد أيضا، ما سيدعم أيضا مسابقة القطاع. وإن شاء الله ستكون هذه ستكون أول مسابقة عن بعد في القطاع، وستكون أيضا رائعة. Mr. Niyaz, there are some of the competitors, they are saying that the online meeting is somehow give a lot of restriction regarding showing the real talent or the real competitive, real movement, real delivering of the speech itself. And they are saying that this might affect really the winning or even the score of each contest. So do you have like a frame or like a standard that can be applied on all, or how you are going to deal with this especially? Okay, thanks for asking me that. I was about to bring it up, however. It's a very important question, especially for the contestants, those who have really worked very hard, right from the club, the area and division, and they are coming to the Sataak and performing. Now, there are certain guidelines or the best practices which has been shared by TMI, and there have been certain guidelines or best practices which is shared by PQD team, by Madhusha and his team as well. Recently, when we had our mock contest, I was the contest chair for that contest as well. So one of the best practices, what we followed was we had a separate briefing day to all the contestants where we ensured that the mic and the camera is set. And if you, I don't know how many of you have attended that contest. In one of the contestant, we purposefully had some glitch in his mic. This is to show you as an example that what are the things which could affect your speech. So definitely there are limitations. It will definitely not be like the one which we do it in real. But yep, when you are at home, when you are at your comfort zone, you can, I'm sure you can deliver your best speech. And even when we are briefing the judges are briefed precisely on the limitations which the online contest can provide to the audience. So based on certain limitations and based on certain guidelines, the judging will be done, and that is how we will choose the winners. شكرا جزيلا لسؤالك، وهو سؤال أيضا مهم وكنت سأطرحه على كل حال. تحدث أيضا عن مادوشة وفريقه الرائع الذين عملوا وكيف هو كان رئيس المسابقة، وقد عملوا أيضا مسابقة الآن. صحيح بأن هنالك محدودية، وهنالك في مسألة وجودك في المنزل ستستطيع أن تقدم على الرغم من هذه المحدودية ستستطيع أن تقدم أفضل أداء لك كمتسابق. Thank you so much, Toastmaster Niyaz. I have one last question. Now, regarding what were announced that the next contest will be only in the international speeches. So how about the other categories? Are they going to be cancelled permanently, or they are going to be delayed only?
I think the district council meeting, during the previous district council meeting, they had clearly announced that the division will be responsible to hold any contest as per their wish. But in Sataak, we are limiting to only the international contest speech. The reason behind that is, as we all know, we are living in this small virtual world right now. And there are certain areas which is beyond our control. So especially when it comes to table topics or the evaluation, there are a lot of loopholes which cannot be filled. So considering all the advices from our advisors, from the district leaders, we have come up with this conclusion that we are going to have only international speech contest this year in Sataak. جميل. ما قاله بأن القسم سيكون مسؤول عن إقامة المسابقات، وأما ساتاك فسوف تقتصر المسابقة فقط على مسابقة الخطب العالمية فقط. أما الارتجال والتقييم فهنالك يعني حدود لعمل هذه المسابقة. هذا ما فهمته من كلامه، ولكن أنا أحب أن أضيف سؤال لك الآن. لقد سمعنا بأن ستقام أيضا مسابقات اللغة العربية لكي نكون دقيقين في نقل المعلومة، فهل فقط ستنقل الخطب العالمية دون العربية أم ماذا؟ هذا سؤال إضافي. The question is, the international speeches will be for the English and Arabic as well, right? Yes, yes. جميل. إذا سوف تقام الخطب العالمية والخطب المعدة أيضا في ساتاك. Toastmaster Niyaz, the last question we have, what's your final advice for all the one who are going to participate in the incoming contest? The only advice which I would like to give to each and every contestant is, look, you may be in your bedroom, or you may be in your living room, you may be in your comfort zone, but imagine there are a number of audience who are watching behind this camera. There are a huge lot of members there. So what I would request everyone is to give the best performance, whatever you would during the actual stage, and rest, leave it to the judges. And like I said, we are going to brief everyone based on the limitations and things like that. And inshallah, let's have a wonderful Sataak this year. جميل. للمتسابقين الأعزاء، قد تكون في غرفة نومك، أو قد تكون في الصالة، أو قد تكون في أي مكان أنت مرتاحا فيه، ولكن تأكد بأن هنالك العدد كبير من المتسابقين الذين يشاهدونك ويستمعوا إليك، وأيضا يوجد عدد من المحكمين، فحاول تقديم أفضل أداء ممكن. Toastmaster Niyaz, thank you so much for your time, and it's been a pleasure to have you with us for this meeting. Thank you so much for having a pleasure. And I also request everyone to attend Sataak, and let's one more time join hands together, because there's a famous African proverb which I would like to recall. It says that if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together. So let us hold hands together and achieve excellence. Thank you so much for your time. Thank you so much. والآن عودة إلى رئيس القسم التوستماستر تركي. تفضل توستماستر تركي. إذا تسمح لي أبدأ أكون أنا أول واحد يسأل المجموعة، والبقية عاد يرسلونك على الخاص أو المشاركات. أولاً first of all I want to welcome all dignitaries، كل أصحاب المناصب، DTM جيمس طاروق، جيمس DTM فتاح نيال، DTM I think we have many DTM مدوشة، DTM رامي. Our dignitaries, thank you to come to join us. I have two questions for our guests, our leaders. عندي سؤالين. السؤال الأول، بلا شك أن نجاح الفعالية كما ذكرتم كان يعتمد على فريق العمل. كيف أنشأتم فريق العمل كتجربة شخصية؟ As you mentioned that the success of the Sataak or even DTM Niyaz, it's depend on the teamwork. How did you establish your team? If you can give us brief about it. The second, it's about what do you think about online? DTM فيصل، DTM سعيد، DTM من معناه DTM سعود أيضا. What do you think about online now? You know, it's some contestants, they think that it's unfair, they will not do it because they don't like online and all that. What do you think about it?
for DTM Niyaz, give us advice as a contestant. You are contestant before. You have to give advice because you are now Satack chairman 2020. So 2 questions. First of all, how did you build your teamwork? كيف استطعتم بناء فريق العمل حتى تنجحوا؟ Second, what do you think about online? And for DTM Niyaz, as a contestant, what do you think how to deal with online? Did you hear me well? Yes, I صوتي had. واضح؟ Okay. So my question is, how First to... of all, how did you? Let me if you please with the last one, because your change is different. Your question is different. But for all, how did you? First of all, how did you build your team? توستماستر سعود إذا أنت موجود ولا توستماستر سعيد، يعني بالترتيب إذا ممكن، كيف بدأتم أو كيف أنشأتم فريق العمل؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا باخذ السؤال الأول، السؤال الثاني يمكن أتركه للزملاء. الحقيقة يعني أكبر ميزة عندنا في التوستماستر هي التنوع الشمولية. احنا نأتي من ثقافات مختلفة، فأنا أعتقد أنه الدايفرسيتي اند انكلوسيفنس تعتبر هذه من الأشياء المهمة جدا. فكيف تبني فريق العمل؟ يجب أن تأكد أنه أولا تعطى الفرصة للجميع. التنوع مهم جدا، يعني أنا أعتقد جميع المؤتمرات اللي عقدت دائما اللجان بين 12 إلى 14 15 لجنة تقريبا، ولذلك مهم جدا لإعطاء فرصة لجميع الجاليات اللي موجودة بالتوستماستر، وهذه مهمة، هذه أشياء راعيناها. الحاجة الثانية أيضا يجب تعطى فرصة لجميع الأقسام. التنوع صراحة يعتبر قوة. لو حاولنا يعني أحيانا نحن عادة كأشخاص نميل الناس اللي هم أقرب لنا، إما من نفس الجنسية ولا من نفس النادي ولا نفس الشيء، لكن هذا أحيانا قد ما تكون هي الشيء الصحيح. الشيء الصحيح إنه تتأكد، وهذا لما يمكن أنا بديت تشكيل اللجان في ساتاك 2014 كنت أنا ودي تي ام جيمس صاروق ودي تي ام محمد موبين، جلسنا وتأكدنا أنه يكون في توزيع من جميع الجاليات الموجودة. يجب أن يكون في على الأقل واحد يكون هو رئيس لجنة. هذه الحاجة الثانية، لأن هو النجاح المؤتمر يعتمد، وأنا أعتقد هذه من أهم الجدارات اللي إحنا كرؤساء ساتاك تعلمناها وتطورناها، أنك كيف تبني فريق عالي الأداء. هذه من الأشياء اللي ناخذها بالتوستماستر كمنهجية، لكنه إذا ما طبقناها على الواقع فمعناته إحنا جالسين نضيع وقتنا. إحنا ما جالسين نعبي نماذج ونكمل إجراءات معينة، ولكن لما يأتي الواقع ما نطبقها. فذلك هذه مقياس لأي واحد يمسك أي لجنة أو شيء من ضمن ساتاك، إنك كيف تستطيع أن تبني فريق ناجح. فريق ناجح من حيث الاختيار، فريق ناجح من حيث توزيع المهام، من حيث أيضا التوفير، فريق ناجح من حيث أنك يجب أن تكون، وهذه مقولة يمكن الجميع يعرفها، بس ديتم عبد الله الشريف إذا كان موجود دائم كان يكررها، إن إحنا كل عملنا تطوعي في التوستماستر، فإحنا نعمل بشكل متطوع، ولذلك الإنسان لديه الحرية حتى يختار. متى ما رشح نفسه واختار منصب ما عنده حرية، خلاص أنت ملزم تنفيذ مهام. لا يمكن تقول أنا متطوع فأنا معليش أشتغل على قدي، لا. ذلك أنا واحدة من الأشياء اللي حصلت في 2014 أنه أحد رؤساء اللجان اضطريت إني أستبعد يمكن قبل الساتاك في أسبوعين، لأني وجدت لا يمكن أن ينجح. فغيرت اللجنة بالكامل، استبعدت رئيس اللجنة وغيرت اللجنة بالكامل، والحمد لله اخترت الأشخاص الصحيحة. فهنا يجب أن لا نقود أنفسنا للفشل والآخرين الفشل من خلال إنه والله أعطى الآخرين فرصة، حاول إنه كذا والأشياء هذه. وهذه يمكن اللي يعرفني أنا دائما أسويها صراحة، ما عندي مجال. إذا أنا مسؤول عن فريق لازم ينجح الفريق. إذا في شخص يعوق عمل الفريق أو يعوق البرنامج يجب استبعاده. لذلك فقط للتلخيص إنه اختيار الأشخاص الصح، التأكد من التنوع والشمولية من جميع المجتمعات والجاليات الموجودة، وأيضا إعطاء فرصة لأعضاء الفريق لرؤساء الفريق أنهم حرية للعمل، لكن في نفس الوقت يعني على ديتم سليمان دائما يقول أنا I trust by I have the right to verify، يعني أنا أثق بالشخص لكن أعطي نفسي الحق إني أتأكد إنه ماشي صح. هذا اللي عندي. شكرا لكم. شكرا لك. توستماستر سعيد إذا ممكن تشاركنا. توستماستر سعيد الوادعي يبدو لي إنه طلع. So DTM فيصل, you can share with us about teamwork or establishing team.
فيصل في صوتي مسموع؟ اوكي واضح الصوت يا okay. I think DTM Faisal can't hear us, so we'll go directly to DTM Niyaz, if you please. DTM Faisal, we're back to you, so we'll go to DTM Niyaz. Yes. About teamwork and how did you establish them, obstacles about teamwork. Share with us your experience, if you please. Well, first of all, I must say that I'm very grateful to the team which we had. It was not chosen by me myself, because there are two things which I could have done. Number one is I could have chosen the team of my own comfortable people and made it a team where I could easily had communication. But then it would be unfair with other other division leaders as well, because to be very honest, I didn't know many of the division leaders. So we had advisors who advised to take members who were like proactively working in Toastmasters, who had some experiences, and they had worked, some of them even had worked previously in Sataak as well. So this is where we formed a team. So once we got into the team, I got to know the people, and we had a wonderful conversation. We shared ideas and we shared our thoughts. We shared from their perspective, what they wanted Sataak to be like. And from my perspective, even I shared my idea, how I wanted Sataak to be like. So the whole idea about all the ideas which I shared was not just from me alone. It was from the team. It was coming from the team. So the entire team was behind us. Even when we were knocked down with the pandemic, with this COVID-19, the whole team still stood together to work as one team with the one goal to achieve the excellence. And even till date, they are frequently messaging me and asking me what are the services to be done. Or, I'm actually truly very blessed to have it, because without this team, I wouldn't have achieved anything. It's all the teamwork which makes any organization better. That's what I feel. ما قاله أنا لم أختر الفريق بوحدي، بل أن الأشخاص الذين اخترت، لأن لو اخترت الفريق لوحدي سوف أختار الأشخاص الذين أستطيع التواصل معهم بطريقة سهلة، ولكن من خلال النصيحة التي تلقيناها اخترت أعضاء فريق من كان لديهم خبرة سابقة في العمل في ساتاك. لهذا ما كنا دائما ما نتشاور، ما نتداول الأفكار أيضا التي نطرحها. لهذا كان الفريق عبارة عن فريق عمل متكاتف سعى لتحقيق هدف مشترك، وبدون هذا الفريق الرائع لم أكن أستطيع تحقيق ما حققناه في العمل. Thank you, DTM Niyaz. DTM Faisal, you are back, so share with us your experience, if you please. Assalamu alaikum once again. Well, as far as connecting my team, the first thing I did was I did not want to choose the team simply because I knew people or just because I had a certain bit of relationship. In fact, if you look at my team, people were quite shocked to see that a lot of my supposedly close friends were not there in my team. So the first thing I did was I sent out a form to all the division directors. Okay, if you have somebody who you think could be a part of Sataak 2019 team, send me your recommendations. Once I had those recommendations, I did not discuss these recommendations with absolutely everybody. I went only to a specific few people, to the advisors particularly, and I asked them, what is your opinion about this person? And the one thing that I kept in my mind was, I do not care what my personal relationship might be with anybody over here. What was important for me is to know if this person is the right fit for this job. And eventually, once you bring them into a team, your personal relationships and everything really grows on its own. So the objective for me was very simple, that is this person the right fit for this role? And that's how I went about building the team. And I think in the end, the team that came up was spectacular. And I could not have imagined to have anybody else in the places that I'd had, the people that I had. So I think a huge shout out to my advisors who really guided me through who the right person might be. جميل. ما قاله طبعا في البداية لم يختار الفريق مثل ما قال توستماستر نياز، ولكن الفرق هو أنه استخدم رسائل
لرؤساء الأقسام، حيث أرسل رسالة لرؤساء الأقسام، حصل من خلال هذه الرسالة على توصيات لأشخاص محددين، سألهم أيضا عن آرائهم الشخصية في هؤلاء المرشحين، لأن كان همه أن يعرف هي مناسبة مهارات هذا الشخص للمنصب القيادي الذي سيتولاه. وفي النتيجة كانت نتيجة اختيار الفريق رائع، وأيضا نتيجة عمل هذا الفريق كانت أيضا مذهلة. Great. So, is there any questions? I wanted to answer the second question which you asked Yes, about about what is online, the feeling yeah. about the online thing. You know, I've been on the contestant side, and I've been as the Satack chairman as well on the leadership side as well. While you're a contestant, you know, you're looking at things only as a contestant. You're only looking at what you think is good, what you think is right. But you know, when you're on the leadership side of things, you see so many more things. And when you're on the leadership side of things, you see the difficulties, you see the obstacles. And a contestant, more often than not, does not understand this. And I can say that because I have been a contestant and I have been on the leadership side. So a contestant really just looks at it from a contestant point of view. Oh, we're not being able to show our body language is not there, our eye contact is not there, this, that, and so on and so forth. But from an organizer standpoint, you know, if the contestants for once look at things from the organizer side, they will see whatever they're doing. Like right now, what Toastmaster Niyaz and his team is doing, I think is spectacular. And I really a hats off to him, because to be able to pull off a contest online is a feat. And that is something that the contestants need to appreciate. They need to understand. But I don't blame the contestants, because more often than not, until and unless they're put in a leadership position, they don't see it. So having seen things from a leadership standpoint, I think I applaud the effort which Toastmaster Niyaz and the rest of his team are doing. And I think the contestants ought to try and look at things from his point of view. And they will see what they are doing is spectacular. And there are several people who won't even bother to do half things which these guys are doing. So kudos to you, to Toastmaster Niyaz and your team. I think you're doing a great job. And I think the contestants will sooner or later realize what you're doing is just brilliant. ما تحدث عنه باختصار، سأتحدث عن خلاصة القول بأن هنالك نظرتين في الحديث. هناك نظرة أنت كمتسابق أو أنت كقائد. المتسابق عادة ما ينظر إلى لغة الجسد، ينظر إلى منصة التحدث، بينما أنت كقائد تكون نظرتك منصبة حول مسألة الصعوبات التي تواجهها، وأيضا التحديات التي ربما تعوق دون تحقيق هذا الهدف. هذا باختصار ما تحدث. لو سمحت لي فقط توستماستر تركي على موضوع الأونلاين. العام الماضي كان في تجربة جيدة في مسابقات الأقاليم، وهو المرشحين للقطاعات كانت الخطب عندهم مسجلة، وبعدين تم تقييمها خطب مسجلة. أنا أقصد أنه أحيانا الأونلاين قد ما تعطي تصور حقيقي، قد يكون في مشكلة بالتقنية، بالصوت، بالأشياء كثيرة، يمكن قد تحرم الأفضل منه يكون يفوز. فأنا يعني حتى ودي أن يكون سؤال توستماستر نياز، ليش نمشي؟ ليش ما نطبق نفس التجربة اللي عملت العام الماضي في الريجنز، وهي أن recorded speeches for the district champion, and based on that it will judge rather than doing the online, because online, Niyaz, I mean, this is for you, Toastmaster Niyaz, if you consider. And my question is that, and it's a comment. Last year we had a very successful experience in the regions where all the district champion speeches were recorded, and it was giving to like a panel or the judges, and based on that they chose this one. So why we do not do the same thing this year rather than doing the online? Because online you never trust the technology, and we might, because of the clutches that happen, we might end up with choosing maybe not choosing the right contestants. So why we do not use the recorded speeches? I had the same question in my mind. Okay, I had the same question in my mind, but there is a glitch there. The glitch is, if you are performing, you are recording. Now, nobody is seeing your performance live, right? Look, what happened last year when we recorded the speeches, those speeches were performed live in front of a large audience. And that speech was recorded and sent to the TMI. Now here, if you are giving the liberty to contestant to record the video, then he might take a video. Then if it's not okay, then he might redo it again, and he might send the best part of his video.
So there is no justice to that part. So when you are doing it in online, what happens is, look, it's not just we are limiting that one certain point of contestant is contesting online and rest of them are on stage. It's like each and every contestant is going to perform online. So each and everyone has the same limitations as the other contestant, as his or her competitor. So this was the rules laid down by TMI. So we just have to adhere their rules and regulations. Just one more question. What is the international competition or champions going to be conducted in the same way? Yep. It's going to be conducted in the same way. Online as scheduled. Okay. Exactly. ترجمة توستماستر أمين جوجل ترانزليتر. أعتقد السؤال وصل، الإجابة وصلت للسائل anyway. هو كان يتحدث عن الأداء والإلقاء، في مسألة أن الأداء عندما يكون التسجيل الخطبة مسجلة كانت مسجلة أمام جمهور، فبالتالي الأداء كان مختلفا، بعكس عندما يكون عن طريق عن بعد سوف يكون مقابل الكامل. توستماستر فهد. احسنتم جميعا. انا عندي سؤالين على الخاص بسالهم، ولكن سوف اقدم المنصه الى التوستماستر التركي لان عنده مداخله من ضيوف خاصين. I have two questions on the private section. I'll be giving them after the participant from Toastmaster Turkey for some guests. Okay, DTM James Taruk, the region advisor, are you there? DTM James Taruk, if you please open your mic, unmute yourself. Okay, until he's ready. Okay, DTM Madusha will. He has some clarification, so I will give you, if you please, unmute yourself about the last question. Welcome, DTM Madusha, BQD District. Thank you, my dear Division Q Director. It's our honor to have you and see you now. Thank you. No, I've been silently observing. Yeah, and I will see your face now. We know that you are in the room. Our attendees had some interesting questions, especially related to the contests and how these programs are organized. Well, allow me to make one clarification, and that is on 14th of March, Toastmasters International made a public announcement saying that no event can be conducted in the actual world, basically physically, until June 1st. And we know that the policy prevents us from organizing events in the month of June, especially related to contests, and the program year comes to an end on 30th of June. So all these things made us transform our activities or transport our activities onto the virtual platform. And that's the main reason why we are having these online contests, online meetings. And it is only, and we hope, let's pray that it only prevails during the course of this crisis, and everything will be resumed after the crisis as usual. So about the online platform, there would be many limitations. We do understand that the contestants will not feel as the same as they contest in the physical world. However, our leaders during the XCOM and our Division Q Director also witnessed that we agreed that it's better to have the minimum requirement met and have a contestant sent to the region quarterfinals from District 79, because it's right of our members. It is our responsibility as leaders to ensure that we offer that platform. Yes. So join us. As the program quality director, I can vouch that we are arranging for a series of training sessions for judges, for contestants, for the contest leaders. So join us, enjoy these learning moments, because you can then apply them in your division contest. And we can, of course, select the best winners
based on the resources that we have. There will be some limitations, but let us consider this as a positive competition. It is no longer the ultimate contest experience. We do know that, but this is something that we fight for compared to what the world is currently fighting. So we are here and our Satack team is ready. We have always worked together hand in hand, district and the Satack team, and we'll ensure that this Satack experience, 2020 Satack online, will also a fresh experience for all the members and a memorable one. Back to you. Thank you دكتور مدوشة. أمين ترجم ولا أترجم أنا؟ أمين هل أنت هنا؟ أوكي. التوستماستر متميز مدوشة في جودة البرامج يوضح أن ما يحدث حاليا هو قرار من المنظمة. المنظمة طلبت أن تقام الفعاليات أونلاين وأن لا تقام إلا أونلاين عن طريق الأونلاين، وقامت بعمل تدريبات، وكذلك جودة البرامج قاموا تدريبات من أجل هذا الأمر. وإضافة إلى ذلك نحن يعني نعي ونتفهم الإشكالات لدى المتسابقين ونحاول قدر الاستطاعة أن نعالجها. نعلم أن هناك حدود في تقديم المسابقات، ومع ذلك يعني أقيمت تدريبات وستظل تقام التدريبات هذه حتى يستطيع الآخرون أو المتسابقين أن يحظوا بفرصة متساوية جميعا. لذلك يعني معا كرئاسة القطاع ورؤساء الأقسام وجميع القادة بإذن الله نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة ونحقق هذا الأمر. لكن بالشكل الرئيسي هو فعلا أو أمر من المنظمة، وأتوقع الجميع وصل إيميل من المنظمة عن هذا الوضع. Thank you DTM Madusha. So we have two, I think, to want to participate. DTM Manan, you can unmute yourself. Yes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالتوستماستر متميز عنان. يعطيك العافية ويا رب دائما متميز بتنشيطنا خميس وجمعة مع الكورونا، تنشيط متميز. سؤالي, my question to Toastmaster Niyaz and even for DTM Madhusha, how to build the team, and we receive many answers from everybody, but actually sharing, and this is what Toastmaster Saud Al-Amir mentioned, that it should be equal for all divisions, from all areas, from all the clubs, the same. When they start build that team, really, not many clubs doesn't have that idea. This is number one. Number two, we appreciate what they have now. We need technical now support. Again, we need, this is my request for DTM Niyaz and DTM Madhusha, we need training for our next contest, especially for divisions, before even the Satack, to start Satack. Because we receive a question very detailed from our contestants, how we can show up. We have to use a mobile or computer, which camera best, which technique we have to use. Full body we have to appear or half. That's very important technique issue we need to advise our contestants through the contest. But before that, we try to make a mock contest. So how they can help us recently, quickly, by manual, by quick training to support us. Thank you so much. وإذا بدك بالعربي إنه اختيار الأعضاء المشاركين في ساتاك السنة لم يتم بتوزيع عادل لجميع الأقسام، لجميع المناطق ولجميع الأندية، بدليل إنه كثير منا تفاجأ بانعقاد المؤتمر اللي عملوه في قسم F، أعتقد في الهابيتات، ما حدا كان عارف عنه، أو على الأقل ما كان معلن عنه للجميع. هذا رقم واحد. اثنين، الآن إحنا محتاجين دعم فني، خاصة إنه عندنا نعمان والفريق اللي معه محتاجين تدريب منهم سريع في مسابقات الأقسام القادمة. عندنا مسابقة خلال أسبوع للقسم جي، ويمكن يكون في جي، وفي أكثر من قسم شغالين الموضوع. كيف ممكن يساعدونا بالمانيوال، يعني أوراق
او حتى تدريب فعلي. شاكره لك. I think DTM Anan, DTM Madusha shared some files yesterday or before yesterday. It's about manuals, I think, and video, how to conduct a contest online. So I think we have to share more than before. I think some contestants, they didn't receive it. So I will let first of all DTM Niyaz in brief, please. Answer the question. Then I will translate because DTM Amin has some issues with his internet. So please. Okay. Thank you very much, Toastmaster Anand Salem. I think this question is also something very important for everyone, especially the organizers, to know. When it comes to organizing a division conference, the additional role which you would want to include in your team is the technical team, because the entire proceeding is happening and the backbone of this contest will be the technical team. So you might have to add someone who is having enough knowledge about technical things so that he can learn enough things about Zoom. Especially most of our meetings are happening in Zoom. I think it's happening only in Zoom. I know just one club which is happening in Google Meets. But since district is also recommending Zoom and also TI is recommending Zoom, you need to pick someone who knows a little bit of technical background. So we have our webinar team who's working on the presentations. I think DTM Madhusha also shared a flyer about the upcoming events, which is going to demonstrate about how you can have your technical team, or what are the knowledge the technical team should be having. So this is one additional, apart from the regular, you might need in your team, because there are many things, especially if you're having, I don't know if division is having their table topics and evaluation contest, it's totally up to the division. So if at all you are having table topics and evaluation, the technical team should have enough knowledge of moving the contestants to the waiting area or the another room where they cannot hear the actual speech. So there are many things. I think the PQD is already working on the guidelines or the manual on that. And as mentioned, it's already circulated in District 17, and I saw in a couple of groups as well, saying that there are on 11th, 12th, 13th, 14th, there are like 4 to 5 days back to back, there are going to be series of presentations done by the experts who have already worked in the contest. So I think this will be very beneficial. And to all the audience, please attend this contest. Okay. طبعا بشكل مختصر وسريع يتكلم عن إذا كنت يعني تريد إقامة مسابقة على الزوم، يجب أن يكون لديك شخص لديه خبرة في التعامل مع الزوم والقطاع. يعني التيم اي أو المنظمة طلبت أن نستخدم الزوم أو يعني البرامج من ضمنها، والقطاع اختار زوم، ولا نزال نقدم على الزوم. وفريق التقنية اللي لديهم في جودة البرامج أو المسابقة أو آسف الساتاك يعني يتعاملون مع هذا الموضوع ويحاولون أن يسهلون استخدام الزوم. وكذلك DTM مدوشة شارك مجموعة من الملفات والفيديوهات عن طريقة استخدام الزوم، وأيضا مسابقة أقيمت باللغة الإنجليزية، وستقام مسابقة باللغة العربية، مسابقة افتراضية، وأتوقع أن أيضا شارك الرابط الخاص بها. لا يعلم عن فريقك توستماستر عنان هل عندكم شخص مختص، لكن ضروري يكون في شخص يفهم في التقنية بشكل كبير جدا حتى يستطيع مساعدتكم في إقامة المسابقة بشكل جيد. يعني هو شو توستماستر تركي، الملاحظة إنه الفلايرز ممتازة وشفت جزء منها، لكن التعامل العملي بيكون مختلف شوي. فعلا لما يكون معلش إحنا الآن أوقاتنا شوي يمكن ما شاء الله كل يوم عندنا اجتماعات، مش بس على فكرة توستماستر ما شاء الله كل العالم اشتغلت، حتى التريننج صار أونلاين. فاحنا ابريشيتد، عن جد انا بحكي انه السنه هاي يمكن سبحان الله تميزنا بوجود فريق تقني رائع مع محمد نعمان وكل الفريق. انا ريلي يعني انا بحكي لهم رايت بيرسون رايت تايم، بس اللي محتاجينه العملي. يعني مش غلط انه تدريب بسيط، مش معقول اجيب واحد خريج IT عشان يسوي لنا هذا الشغل. بالعكس احنا
المسابقة القادمة بالعربية يعني بالتوست ماستر مدوشة. أنا مشتركة فيها خصوصي عشان أتدرب، عرفت علي؟ لكن أنا اللي حاببته إنه فعلا نعطي معلومات لكل الأقسام بنفس المستوى. I will share something if you please. تفضل. نياز مدوشة. Some contestants in our division asked why we postpone our division contest till 8th and 9th of May. الناس يسألوا ليش احنا أجلنا مسابقتنا إلى 8 و9. Really to give them chance to be familiar with Zoom. They will have now one month. They will join many of meetings. They will conduct many of contests. So they will be familiar enough with Zoom. Yes, it's Ramadan, but it will be in the night. الموضوع صح في رمضان لكنه بيكون في الليل وبيكون عندهم خبرة كافية يتعاملوا مع الزوم. والديف بيكي دي تيم أو بيكيو تيم دي تيم نعمان دي تيم مدوشة دي تيم نياز all بيكيو team they're trying hard to do the training as they can but I think there is not enough body not enough person they conduct this demo meeting or this training. So I will give you if you please DTM Madusha in 1 minute because we have many questions and DTM Fattah he want to share. So please. Thank you, Toastmaster Turki. I'll be quick. Well, DTM Anand's question had two components. The first component is about building teams. Well, building teams is an art, and all these SATAK chairmen who are present here would agree with me. When they build their teams, many things actually influence them. And even through our... I will translate directly, so I can't miss anything. Sure. I'll be quick with the answer, and the answer is that there are many different aspects to consider when building teams. The talent of the people that we are recruiting, and the availability, and the ability to conduct the job, and also the accessibility. So there are other components as well. These are only few things that must be considered. So based on that, the chair will appoint the people based on the criteria that the chair sets. So that's how these teams have been built. Some appointments have been so accurate and some appointments are not that accurate because sometimes people face different other challenges when they perform in teams and they underperform. So it's a different art, and we can have a different session about building teams if you want. So let's keep that there. Toastmaster Turki, you may translate that part. Thank you. يقول هناك يعني عدة عوامل تقام حتى أو تؤخذ بالاعتبار حتى يقام الفريق أو يشكل الفريق، من ضمنها مهارات الفريق، توفرهم، قدرتهم على التعامل مع الأمور الخاصة التقنية، وإمكانية الوصول إليهم. هذا بشكل رئيسي جدا، وهناك مجموعة أمور، لكن هذه بشكل رئيسي الاعتبارات الرئيسية التي يعني يتم اتخاذها من أجل بناء الفريق بشكل رئيسي، وقد يكون هناك تدريب على كيف نستطيع أن نبني الفريق. This is diplomatic answer. Thank you so much. يعطيك العافية. معلش ما عندنا وقت كفاية، نحتاج أن نسمع من الجميع. If you add something, right. Yes. Now to answer the second part about the training and preparing the district to face these challenges, well, dear leaders, we had only few weeks to do all these things. We did demo club meetings and we prepared our clubs. We encouraged them to come on board and host these online club meetings. And then we had to be prepared to conduct these contests. And we also have to take care of all our communities, English and Arabic and other languages. So just think the challenges that you might face at the club level. Multiply it by 100 and you'll face the challenges that you might be encountering at the area level. Multiply that by 100 and you'll meet the challenges that you might face at the division level. And multiply it by 1,000 and that would be the number of challenges and solutions that you will have to find when you are serving a district office. So all these questions are systematically being answered, and all what we need is a little patience from our members until we put everything on the right track. Trust me, the training sessions are now being aligned well.
only few divisions are quick enough to host their division contests, but we are equally supporting all the divisions. And the Arabic training session will start with our district directors, first session for the contestants, and we'll probably be orienting everybody actively before we hit the next line of division contest. So just be patient, we are on the right track. بشكل مختصر نحن في الطريق الصحيح، فقط اصبروا علينا. تخيلوا لدينا أسابيع قليلة نقيم اجتماعات ونقيم تدريبات ومسابقات افتراضية. تخيلوا حجم هذه التحديات في وقت قليل جدا، إضافة إلى أن التحديات التي تواجهها في النادي اضربها ب100، هذا ما يواجهها تواجه المناطق، اضربها ب100 أخرى هذا ما تواجهها الأقسام، اضربها ب1000 هذا ما يواجهها القطاع. فلذلك فقط يعني الصبر قليلا، يعني نطلب من الأعضاء يصبروا وأن يتحلوا ب يعني الصفات القيادية التي من ضمنها الصبر. وكذلك يعني هناك بعض الأقسام حددت تواريخ مسابقاتها ويحاولون أن يقدموا قدر استطاعتهم أفضل خيارات، والقطاع يحاول أن يقدم أفضل تمارين، لكن الوضع يعني كما ترون يعني متلاحق وسريع وضغط كبير جدا. فقط قليل من الصبر وبإذن الله ترون الأمور في أفضل ما يرى في أفضل حال. I will take سأخذ DTM عبد الفتاح إذا ممكن تسمح لي توستماستر فهد، ثم سنعود للأسئلة عندك. DTM فتاح. Thank you very much indeed, and you don't have to translate. I'll translate quickly. I have 2 quick points. One for Hanan and one which was said by DTM Saud al-Umir. What Hanan said, quite rightly so, the district team have done maximum best. I compare it to what's happening here in the US, okay, and really we appreciate them. But did that help me? No, it did not. Although they did the maximum. Why it didn't help me? Because I'm a baby boomer, 67-year-old, I'm anti-technology. But this is the secret. This is where I succeeded and I became a master in Zoom, okay? By applying the principle which were taught by Toastmasters as speakers. Practice, practice, practice. So I got involved. I attended so many meetings in here, in USA, in India, in Pakistan. I spent my time busy. And this attendance practice made me able to deliver 2 speeches, a workshop, and being a judge. And I'm a master of it. So they've done their job 100%. Now it's up to us to do our job by practicing and practicing. And every time you learn a new trick. This is the answer. So اللي ذكرته أن القسم قام بمجهوده وأعطانا كل ما يكفي، ولكن هذا لم يكن كافي ولم يوصلني إلى نتيجة. إيش اللي وصلني النتيجة؟ السر فيما تعلمناه من التوست ماستر، أنه هو براكتس، يعني تجربة وتجربة وتجربة تقومها أنت بنفسك. وشاركت أنا في عدة اجتماعات هنا وفي الهند وفي باكستان وفي أمريكا، وألقيت خطب وكنت حكم وعملت وركشوب. هذا فهم قاموا بمسؤوليتهم، فاحنا لابد نقوم بمسؤوليتنا. والبراكتس هو ميكس بيرفكشن. التجربه كم مره هي بتخليك ممتاز. هذا واحد. اما بما قاله DTM سعود العمير انا بوافقه اكيد في I agree with Dr. سعود العمير when they said about the it's not the same opportunity, why not make them recorded speeches? We decided not to make them. It's true because on a stage they have all the same opportunity, the same stage, the same background, the same everything. But at home, some of them are not good in technology, some are others. So you find the one who's good in technology, who's good in having better camera, having better thing, he will have more advantage than the other one who's not, who could have a better speech. And this is why when I attend the judges training, I'm going to make sure I'll put my point across for the judges to make sure to be aware of this particular thing, not to focus on the things. اللي ذكر الدكتور DTM سعود العمير كلام صح، انه ليش ما تكون مسجله؟ اوكي قررنا ما تكونش مسجله، ليش؟ لانه للاسف ما عندهم نفس هذا في شو اسمه الاجتماعات الفعليه، نفس الستيج نفس هذا. ولكن في الاونلاين واحد عنده كاميرا افضل من الثاني، وواحد عنده تكنولوجيا افضل من الثاني. فانا عندما احضر في دوره التحكيم بخليهم يفهموا انه لابد ننتبه للنقطه هذه. قد يكون واحد عنده يعني جود ممتاز في السبيتش، ولكن للاسف تقنياته ما هي كافيه، ولا بد ننتبه للنقطه هذه عندما كنا مع الجدج. شكرا جزيلا. شكرا لك. I think DTM James is ready now. If you can unmute yourself, if you are ready.
Hello, Assalamu alaikum. Good afternoon. Wa alaikum salam. Good afternoon. It's nice to have Yes, you. yes. Thank you, DTM James, our region advisor. Always a pleasure to be here joining you. And thank you for organizing this one. This is also a good opportunity to learn from those hardworking conference chair who already had made their part of sacrifices to come up with our conferences. Probably most of them, I have worked with them, especially with DTM Saud, DTM Said Al-Wadi, and DTM Said Faisal. They're saying that they learn from us, the advisors, but it's the other way around. We learn from them because these people, they were subjected to a lot of pressures and hardships, and at the actual day, I cannot just imagine how pressured they are on the first day of Sataak. So these are really examples of leaders who work and excelled under pressure. And just like our international president said, the normal has left the building. I didn't see him in the building either. Maybe he left the planets. The normal has left the planet because this is a global phenomenon. Having online meetings nowadays is a global phenomenon. So we have to embrace. Maybe this is the new normal that we are looking for. Our organization, which is existing for 96 years, was not prepared for this one. The first famine or the first plague happened in 1918, and our organization was founded in 1924. So the question is, during the Second World War II, the world champion of public speaking was stopped. So between stopping the world champion of public speaking or doing it online, I know that we have a better choice in the online contest. Back to you, Mr. DQD. Thank you, DTM James. It's a wonderful speech. هو سعيد جدا بالمشاركة وأن نرى هؤلاء القادة الرائعين نتعلم منهم. ضحوا بالكثير، فعلوا الكثير من أجل نجاح المسابقات، كانوا تحت ضغوطات، عمل مع بعضهم في إدارة المسابقات، وكان نجاح عظيم جدا حققوا فيه معنى القيادة الحقيقية، وهذا ما نطمح إليه في التوست ماستر. كذلك يشير إلى كلام رئيس القطاع أن الأشياء العادية خلاص راحت من على الأرض، ونحن أمام وضع طبيعي جديد يجب أن نتعامل معه، يعني أن الوضع الحالي سيصبح هو الوضع الطبيعي. وضرب مثال أن بدأت المنظمة من 1924 وكانت هناك الحرب العالمية الثانية ولم يكن هناك مسابقة بسبب عدم وجود أونلاين أو شيء زي كذا، فالآن فرصة جميلة جدا للأونلاين. Thank you, DTM James. Back to Toastmaster Fahad, and he has some questions for our guests. Thank you so much, Toastmaster Turkey. Unfortunately, due to the shortage of time, we will not be able to take them all. I'll take one from my side. I think this is a very important question. But before that, I would like to give a strong and very high shout out to all our heroes who's serving us on the front line in the medical field and the oil field. Thank you so much for your service. You are doing a great job. And I'm sure that we are totally safe because of you. نظرا لضيق الوقت اعتذر من الجميع. هنالك سؤال واحد اعتقد من وجهة نظري انه هو السؤال الاهم سوف اوجهه بعد قليل، ولكن قبل ان ابدا اود ان اقدم تحيه واقرار وتحيه اجلال الى كل ابطالنا الذين يعملون بالصف الاول في المجال الطبي ومجال خدمه او مجال تقنيه الزيت. أنتم الأبطال وأنتم الذين تحموننا في بيوتنا وأنتم تجعلون حياتنا أسهل. شكرا لكم جزيلا. Now for the question, it's the question for Toastmaster Niyaz. We know that probably this will be an early thing to talk about. Sorry, but what do you think from your point of view that comes after this attack? I know it's a little bit early to talk about this. Now, most people are looking to reach Sataak, but the question from your point of view, what's after this attack? You mean for the contestants or yes. What? Yes, for the contestants. For the contestants. Okay. Now, we never knew that we would be in this situation, right? Just a month ago, we never knew what we would ever have such a pandemic going on all over the globe, and we would be facing this. And we never even in wildest of our dreams imagined that we would be having an online contest, that too Sataak.
like I mentioned earlier, there's a guidelines. If you're asking me about the contestants, there's a guidelines by TMI which says that this online meetings have to be recorded as well. Even if we are having online contest, the finals will be recorded, and that recording of the winner will be sent to the region level. From there, they will choose the winner from the best out of it. إذن هو يقول كما تعلمون لم نتوقع حدوث هذا الأمر، لم يكن في الخاطر أبدا أن يحدث مثل هذه الأمور أو أن نقع في هذه الأزمة، لكن كما ترون يعني حدثت ولم نكن نتوقع حتى المسابقات الأونلاين، لكنها حدثت ويعني سنستمر بها كما تم، وسنسجل اللقاءات كما طلبت المنظمة أن تسجل المسابقات، ثم يرسل الفائز إلى تسجيل الفائز إلى المنظمة من أجل المسابقات النصف النهائية ثم النهائية. And if I'm not wrong, I think even this year the entire international convention will be online, so we all will be witnessing it sitting back in our home. Well, inshallah, if someone from District 79 performs, then definitely we'll be supporting them sitting here in our living room. إن شاء الله يكون هناك فائز على يعني على المستوى العالمي من قطاع 79 حتى ندعمه من البيت، لأن كل الفعاليات أو كل المؤتمرات العالمية الخاصة بالقطاعات ستكون أونلاين. شكرا جزيلا توست ماستر تركي، شكرا جزيلا جميع الضيوف، كانت مناسبة جدا رائعة. If you please give them 1 minute of each to say something important. أعطي كل شخص دقيقة حتى يختم ثم تختم إذا ممكن. أوكي، توست ماستر سعود إذا ممكن تفضل عندك دقيقة الله يخليك. أنا ميوت توست ماستر سعود. شكرا لكم، جزاكم الله خير، شكرا على الاستضافه. كلمه اخيره فقط ودي اقول ان يعني معيار نجاحنا في التوست ماستر ليست داخل الانديه، انما قدرتنا على ان ننقل ما تعلمناه الى المجتمع، الى منظماتنا، الى ايضا دولنا. لذلك يعني اشيد دائما بالتجارب الناجحه لبعض الزملاء مثل محمد زواد الف كتاب، عمر حسين الف كتاب، محمد القحطاني صار كينوت سبيكر. ولذلك انا اعتبر انه الساتاك يعني هي البينكل، يعني هي pinnacle for success. ليش؟ لأن الساتاك هي تعطينا قدرة على أن نظهر للعالم قدرتها على تنظيم مؤتمرات عالية جدا. التوست ماستر is only the lab. What really matters is how we move from the lab to the field. If we spend the whole our life just as the toast master, I have seen people just the only thing they do for 20-25 years just a toast master, moving from a role to a role. I think this is not what Toastmaster meant to be. Toastmaster meant to be is that how we showcase and demonstrate and utilize our skills for the better of our organization, our family, our community, and our country. ولذلك يعني فقط كلمة أخيرة، قدرتنا ونجاحنا بالتوستماستر ليس قدرتنا على اجتماعات توستماستر ولا على المسابقات ولا على الأدوار ولا على إكمال بعض الأشياء، لكن قدرتنا هو كيف نستطيع أن نستفيد من برنامج التوستماستر لنطور أنفسنا كأشخاص وكمجتمعات وكمنظمات كدول، وإن شاء الله إحنا أهل لذلك. فالتوستماستر تعتبر كوميونيتي حقت ماستر تعتبر هي أفضل تنظيم. لن تجد أي مكان بالعالم شخص يعمل في مجال تطوعي 25 سنة أو 20 سنة. بالتوستماستر تطوعي ولكن أيضا ندفع فلوس، ولذلك مهم جدا أن نخرج من هذه القاعة من اللي نسميها مظلة توستماستر إلى أن نمر العالم وأيضا تستفيد منا الجهات الأخرى من تجربة توستماستر، وإن شاء الله نقدر على ذلك. شكرا لكم، شكرا توستماستر تركي، شكرا توستماستر، شكرا للجميع، يعطيكم العافية. فيصل. Hello again. I will carry on forward the message which Toastmaster Saud has mentioned. I want to tell two things. First thing is for Toastmasters. The Toastmasters who are right now in District 79, there are two kinds of people. One are the people who find solutions, and the other are the people who point out problems. So as Toastmasters, I think what we need to see is look at the people who are trying to help find solutions. The Satac team, I think the district team is doing everything in their capacity to facilitate things for you. So stop pointing out mistakes, stop trying to make things difficult for them, understand their situation and try to cooperate, because now is the time that you show camaraderie, now is the time you show your togetherness for the community. So I think you need to appreciate everything that Satac team, the district team is doing and help them out with this this time. You cannot sit back and say, we are not doing this, you're not doing this.
Try understanding. If you can help towards a solution, help. If not, try to cooperate. That's the message I have for Toastmasters. The second thing is what Toastmaster DTM Saud Al-Umair has rightly mentioned. This is your time to go out there and showcase who you are, not just as a Toastmaster, as a human being. The world has given you an opportunity through internet, through technology, to be able to speak out to every single part of the world. You don't have the excuse of saying, I'm stuck to one part, I'm stuck to my home, this is the area. No. Now you have the opportunity to go out and give out messages to the rest of the world. Don't waste this opportunity. You have the chance. The inspirational speeches that we give out in our projects, or 40 projects or 50 projects, whatever projects that we do, now is your chance to go and give this message in real time to the world outside. You do not have an excuse anymore to say, oh, this is only for my club. Go out there, spread the message, show who you are, not just as a Toastmaster, but as a human being. Show that you have the compassion of togetherness, of humanity. That's what I'd like to say. Use this opportunity, grow your intelligence, grow your knowledge, and go out there and show to the world who you are. That's a great speech, DTM فيصل. يركز على أمرين أو يؤكد على كلام التوستماستر المتميز سعود العمير، ويؤكد على نقطتين رئيسيتين. الأولى، التوستماستر والناس بشكل عام يوجد نوعين من الناس، الأول يبحث عن الحلول، الثاني يبحث عن الأخطاء. يقول انظروا لمن يبحثون عن الحلول، التوستماستر، ساعدوهم، دعونا نركز معهم على الحلول ونبتعد عن التركيز على الأخطاء أو التساؤل عن الأخطاء والأشياء هذه. دعونا نرتقي بأنفسنا ونشكر ونقدر هذه الجهود التي يقدمها ساتاك وجودة برامج ورؤساء الأقسام ورؤساء القطاع أو الأعضاء التوستماستر الذين يبحثون عن حلول ويحاولون استمرار المسيرة. لو استطعت أن تساعدهم ساعدهم، لو لم تستطع أن تساعدهم على الأقل تعاون معهم حتى نستطيع أن ننجح جميعا. الأمر الثاني الذي يشير إليه هو أن هذا هو وقتك لتظهر ماذا تعلمت ومن أنت من التوستماستر، ولا يوجد لديك عذر. يوجد الآن منصات افتراضية تساعدك على أن تشارك كل ما تعلمته في التوستماستر، أن تلهم الآخرين، أن تشاركهم، أن تقدم رسالتك. لم يعد الأمر منوط فقط بناديك، بل حتى أن تخرج إلى الخارج وتشارك وتصبح ملهما، لأن هذا أمر لا يتعلق فقط بالتوستماستر بل بك وبإنسانيتك. Thank you, DTM Faisal. It's a great speech as DTM Saud. Thank you. DTM Niyaz. Yes, first of all, I would like to thank Division Q Director Toastmaster Turki Al Harith, because I think a session like this is the need of the hour, because from the contestants' perspective, they see what they are going through, but they are not actually seeing what the organizers are going through. And rightly said by DTM Saud Umair and DTM Faisal, I second every word you said. And I have just two important lessons which I learned from my journey. Now, before you master any kind of skill, it is mandatory for you to master the skill of time management, because everything is important to you. Your family, your work, your social activities, be it sports or other activities, everything is important to you. So you have to learn the art of time management before you learn any kind of art. And in leadership, you will be bombarded with criticism from right, from left, from above, from beyond, from everywhere. But remember one thing. People have different opinions. Someone likes blue, someone likes black, someone likes pink, someone likes blue. But if you're determined to achieve your goal, to achieve what you are asked for, then nothing should stop you. I wish you all a very best of luck, and I wish everyone safe health, good health, and thank you for having me. It's my honor. Thank you very much. Once again, DTM Toastmaster Turkey and Toastmaster Fahad for having me. Thank you. Back to you. Great speech, DTM Niyaz. نياز سيزون. أول هو يشكر القسم شكرا يعني له حقيقة، لأن فعلا we really choosing something interesting to which our members always interest in our panel. فهو يشكر على اختيار هذا الموضوع، لأن فعلا نحن نحتاج أن نعرف ماذا يقدمون، ماذا يعانون. نظن أن رئيس ساتاك إنه شخص أمر شرفي، بينما هو أمر متعب، وهناك فريق ووقت. There is time and there is teamwork, many of things they have to deal with. So it's our pleasure really to hear from you, understanding your position, your situation. ويقول ويؤكد على كلام القادة توستماستر المتميز سعود، توستماستر المتميز فيصل، ويقول قبل أن تصبح محترفا في أي أمر يجب أن تحترف إدارة الوقت.
أي مهارة تريد أن تحترفها يجب أن تحترف إدارة الوقت، أن لديك أهلك، لديك أعمالك، لديك الأشياء التطوعية التي تفعلها، المهارات التي تريدها. والأمر الثاني تذكر أن الناس لديهم اختلافات كثيرة وآراء كثيرة، ناس يحبون الأسود، ناس يحبون الأبيض، أيا كانت. لا يهم هذه الاختلافات بقدر ما يهم اهتمامك بهدفك، وإذا سعيت إلى تحقيق أهدافك بشكل صحيح لن يوقفك أي شيء. The team Niyaz, thank you for this great speech. Really, our great leaders, our great guests, you did a great job. We believe that the Sataks that you are before as chairman or now the team Niyaz, we believe that you did a great job. You show us how is the leadership can be in Toastmaster and out of Toastmaster. How to deal with the teamwork, how to deal with the obstacles as a leader, not just as a boss. شكرا لكم لأنكم أريتونا كيف يمكن إقامة فعالية مثل هذه كقادة ليس كمدراء، وأحسنتم فيما قدمتم. نثق ثقة تامة أن ما قدمتوه كان رائعا جدا. يمكن ما لحقنا على توستماستر سعود العمير سابقا، يعني جديد، يمكن ثلاث سنوات ونص مع توستماستر، لكن أسمع كثير عن التوستماستر سعود العمير وما قدم. Before we left, before we end, is there any? I think I saw DTM سليمان الماضي. Is here or left? Dr. Sulaiman, are you there? DTM says before we conclude. Yes, I am here. Yes, if you 1 minute, please, or 30 seconds, really. 30 seconds. I just want to say thank you very much for this amazing session. I also thank you very much for inviting an old friend and a leader who is a role model, and that is Mr. Saud Al-Amir Abu Faisal. So thank you for these sessions. I wish you the continued success in this journey and promoting knowledge and the spirit of positiveness and respecting each other as leaders. Thank you again. شكرا لك توستماستر سليمان الماضي، شكرا لك على ما تقدم. دي تي ام حسان، اذا انت موجود شاركنا بشيء. دي تي ام حسان موجود. دي تي ام حسان is not here. دي تي ام سريدار في اوردر. دي تي ام غفور عبد الغفور. 30 seconds if you please. Thank you so much, DQD Toastmaster Turkey. It is like whether we like or don't like the online meetings, but we need to understand we have to conceive the change. So we should be equipped with whatever challenges we are having, and we need to get adjusted with that challenge. Thank you so much. Thank you, DTM Abdul Ghafoor. And we will start, inshallah, giving an English session. DTM Abdul Ghafoor will give us a great session about club officers' roles and what's the benefit. As they said, DTM Saud, DTM Faisal, DTM Niyaz, how it's reflect our life from Toastmaster to Toastmaster. So thank you for your participant. DTM Sridhar, are you there? Yeah, I'm very much there. Please, for 30 seconds. It was a good session. What I feel is that we need to move ahead, and as our international president-elect said, when things become tougher, the leaders tough, then leaders become more tougher. So we need to be more tough and adapt to all the changes. That's my message is that. Then we need to really grow. Thank you, DTM Sridhar. Let's not get stuck. My mentor, DTM Nazir, are you there? DTM Nazir Al-Qasim. DTM Ses, are you there? Good evening, fellow Toastmasters and dear wonderful leaders. Thank you so much for inviting me to attend with this wonderful session. I really enjoyed listening to our great leaders who really face different challenges as they work in Sataak. So different leaders, different challenges, and they have different stories, but at the end, it's all successful. And what I've learned from there, if you really have a great teams who will work with you and a good advisors, everything will be all right. So to this year, we have a big challenge with the onlines, but rest assured that the district, the PQD team are really working hard day and night
to give you the best Sataak, online Sataak that they can do. Thank you so much and all the best. Stay safe, stay home all the time. Thank you. Thank you, DTM SES, for your sharing and this great work. And you are one of our heroes. You are in the front line as a nurse. صراحة شكرا للجميع على هذا الوقت الرائع جدا. فعلا we believe in the saying that put yourself in my shoes in the situation. So we are trying to put ourselves in Sataak chairman choose this session this panel, because always we hear some I will not say complaint, but I will say another opinion about Sataaks and how chairman they deal with things. But I believe when we hear from them, we will understand more. So thank you, really. Thank you. DTM Saud, DTM Faisal, long time didn't see you. DTM Niyaz, I work with you. Okay, can I have 1 minute? Okay. 1 minute, just to close. يعني أنا أعتقد إحنا توستماستر نعتبر أفضل كوميونتي بالمملكة من حيث العدد، من حيث الترتيب، من حيث التنظيم، من حيث التنوع، من أشياء كثيرة. يمكن عددنا 10,000 تقريبا أو أكثر، وعندنا التزام وعندنا شغف وعندنا مهارات كثيرة. الآن الأزمة اللي يمر فيها العالم يمكن مرة كل 100 سنة، والله لا أعيدها إن شاء الله. يا رب يا رب. سؤالي الآن لقادتنا ولجميعنا وسؤال للجميع، وين دورنا احنا الآن في هذه الأزمة كتوستماستر؟ وحنا أفضل كوميونتي بالمملكة. توستماستر أفضل كوميونتي من ناحية العدد والالتزام والقدرة والمهارات والتنوع، نقدر نعمل أشياء كثيرة. توستماستر تركي، أنت ما شاء الله عليكم، أنت أخذت المبادرة في هذا الويبينار. أتمنى أنكم أيضا تأخذون مبادرة نستفيد من التوستماستر الأشياء هذه، ونقدم شيء للبلد، نقدم شيء للوطن، نقدم شيء للمجتمع اللي احنا موجودين فيه من التوستماستر، إما على شكل مبادرة أي مبادرة، ممكن حتى تكون على شكل دورات بشكل يومي. احنا ما شاء الله عندنا قدرة نقدم أي شيء، ممكن تكون على شكل دورات خارج نطاق التوستماستر، ما نبغى دورات مسابقات لكن خارج التوستماستر، ممكن على شكل مبادرات تبرع بالدم، ممكن على شكل، لكن هذه فرصتنا إن لم نثبت أنفسنا في هذه الفترة العصيبة ونقدم شيء للبلد للوطن اللي احنا موجودين فيه، فأنا أعتقد أنه فوتنا على أنفسنا فرصة كبيرة. أتمنى أنه يقودها القطاع، يقودها القسم، يقودها أي واحد منا، لكن هي فرصتنا نقدم شيء للمملكة وللعالم في هذا، وحتى يعرف الناس أن التوستماستر ليس مجرد اجتماعات وليست مجرد والله تيبل توبك ولا مسابقات ولا إلكشن، لكن التوستماستر هي كوميونتي تخدم أي مكان تجد فيه. جايتك الاخبار توستماستر انت قاعد تسبقنا بس اوكي. انا معكم قالبا وخالد. انا يمكن عندي مبادرات مجتمعيه والان اشتغل عليها بشكل يومي، ما شاء الله بعد يمكن يتابعها، لكنه انا اذا في مبادره قسم كيو يبي يقوم فيها ان شاء الله هدفني نكون منها، وفرصتنا ان نقدم شيء للمجتمع في هذه الفتره العصيبه. شكرا. Something in our plan but we will not announce now. You will hear it within 2 days or 3 days. Already we'll have, inshallah, we'll have session with one of the psychological doctors. He will talk with people how to balance themselves with this lockdown. عندنا لقاء مع دكتور نفسي كيف تتعامل مع نفسك في هذا الحجر وهذه الإيقافات وهذه الأشياء. وبإذن الله عندنا مبادرة أيضا سنعلن عنها قريبا مجتمعية. قريبا. They say in a crisis time if you wait until you be right you will never win. Yes. But we have to plan. We start today, not tomorrow. Yeah, already we started, but we can't publish until we're ready. فعليا احنا بدأنا جهزنا في مبادرة يعني قاعد نشتغل عليها وبإذن الله ستظهر خلال أسبوع بإذن الله الأحد أنها تتم وتظهر. Let's make sure the whole district is involved in this one. Yes. يعني صراحة احنا ما ودنا ناخذ شغل غيرنا أو أن البعض يعتقد احنا ناخذ شغل غيرنا. بقدر الاستطاعة احنا حتى نحاول في الديفيجن كيو أن احنا يعني نوجه التدريب بشكل رئيسي لاعضاء القسم ولا مانع بمشاركه الاخرين. واشكر حقيقه دي عبد الغفور دي عبد الفتاح، يعني حتى هم بيقدموا لنا دورات بالانجليزي مخصصه للاعضاء. واعرف ان البعض قد يتحرج من هذه الاشياء انه ليش قسم كيو قاعد يسويها. احنا في النهايه ترى على قولتك 10,000 وكثير بيستفيدون وما في مانع يعني ان نشارك بهذه الاشياء. وايضا يعني سنقدم مبادره يعني هذه مبادره بدا فيها الدي تي ام سليمان جزاه الله خير الاوتريتش بروجرام، انه كيف نستضيف
برنامج صراحه الحمد لله وجد نجاح كبير جدا، نخرج من الطبع التقليدي للتوست ماستر الى انه يخرج الى الجهات الحكوميه، الى الجامعات، الى الجهات الرسميه، وكان الحمد لله يعني اثره بشكل الى انه وزراء صاروا يحضرون اجتماعات التوست ماستر. انا دائما المبادرين هم اللي ياخذون الكريدت، المبادر هو اللي ياخذ الكريدت، لا ترى انه والله انا ادخل على شيء غير شيء، انت لو بادرت قسم يو هاف ذا كريدت. احنا بدينا مع القطيف فعليا، بدينا مع القطيف وسوينا يعني رسائل للوطن اسمها القطيف تحبكم، يعني كان لنا اول جهه يعني اغلقت، قدمنا شيء اسمه القطيف تحبكم، كتبنا مقالات او عبارات بسيطه وشاركناها، وايضا قاعد نوسع شوي شوي بحيث انه يعني لا يفهم دورنا خطا وانه والله احد يكتسب شيء بناء على الاخر، لكن ان شاء الله قريبا تسمع بعض الاخبار الجميله باذن الله تسعدك، وبلا شك لا نتخلى عن مساندتكم. دكتور عبد الفتاح. على السريع انا 30 ثانيه. انا اولا اشكرك الاول، وثانيا انا سعيد جدا بعد 3 سنين من مشواري في التوست ماستر و41 سنه وجودي في المملكه السعوديه و67 من العمر، اني انا فخور بقابل شخص اول ما سمعت عنه الكثير اللي هو دكتور سعود العمير، وانا جدا مبسوط اني قابلته، اني شفته، اني سمعت عنه. وفي اسم ثاني لابد ان يقع ذكره ان شاء الله رنا، لاني سمعت عن التوست ماستر من التسعينات ولم انتبه لها، لانه كان في شخص وقتها شغال جدا على هالموضوع هذا ويذكر اسمه، وهو الدكتور عبد الرزاق التركي، لا ننساه. شكرا جزيلا. دكتور عبد الرزاق التركي حبيبنا واستاذنا الله يعطيه العافيه، وان شاء الله باذن الله يعني في موعد معاه لكن لن نعلن عنه حاليا لكن فعلا يعني قاعد نرتب ترتيب معين ان شاء الله تسمعون عنه قريب. نحاول ان نعرض كل اسبوع ايش فعالياتنا القادمه، وباذن الله يعني سنفعل كل ما هو ممكن من اجل ان قدمنا الاسبوع قبل امس قدمنا عن اداره الازمات، الاسبوع القادم في دوره تدريبيه ايضا مجانيه في التعامل مع الشخصيات، يعني ننزل اعلاناتنا كل اسبوع باسبوع على اساس انه لا يصير ضغط على الناس. Thank you for all back to our Toastmasters and new DTM ان شاء الله فهد المؤمن. احسنتم جميعا، شكرا جزيلا لكم على هذا الوقت. شكرا جزيلا الى ابطالنا وقادتنا وقدواتنا جميعا، والشكر ايضا الى الضيوف الكرام الذين شرفونا. نرجو انكم استمتعتم معنا بامسيه رائعه فيها تغيير جو وتكون تجربه تعليميه مفيده للجميع. I would like really to thank everyone who participated, from leaders and guests, honorable guests. Yeah, and I hope really that you had an amazing experience and educational experience as well. It's been so nice. Thank you so much, Toastmaster Turkey, for this opportunity, and hopefully we see you in the future for the in the next meeting and next events. Back to Toastmaster Turkey. Thank you so much. أشكر توستماستر فهد وفريق نادي عكاظ سبيريت. Club عكاظ Spirit is the only English club in our division, and they will start giving session in English. They leading the English session. DTM فيصل توستماستر فهد DTM فيصل وافق انه يقدم شيء يتعلق بالايفالويشن. He's as champion, and there is many of Toastmasters they can give us a session in English, workshop, training, whatever. So thank you for all. شكرا من كل قلبي، ممتن جدا لنجاح هذه الفعاليات بفضل الله عز وجل، ثم بفضلكم ووجودكم ايها الاعضاء. شكرا لكم على هذه الفعاليه وهذا الاجتماع المميز والرائع. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه. Thank you so much everyone once again for having us. Thank you DTM Niyaz. Thank you DQD. Thank you for having me and having this amazing panel session. Thank you. You promised us to give a workshop and evaluation. I will not forget for sure. For sure. DTM Fahad المؤمن, he is director or coordinator for English sessions. So he will contact with you. Anytime. Anytime. Thank you, Toastmaster Turkey. Thank you. All, thank you. Your session will be on Monday, don't forget. Yeah, sure. Always there. Thank you. شكرا مع السلامة. شكرا مع السلامة. شكرا حبيبي. شكرا. خربنا عليك الفطور بس يعني شكرا ممتنين. بسيطة. شكرا حبيبي. شكرا. مع السلامة.